Na, nézed, Budapest, hagyjuk a hangotokat, második nap! Isten hozott mindenkit a Budapest Comic Con 2026 Powered by MVM Ultimate Mega Giga nagy színpadán. Kezeket a magasba, ha már tegnap is annyira menő voltál, hogy itt voltál. Anyátok úristen, itt a többség! Hát ez csodálatos. Akkor játsszuk el megint, amiben tegnap belefutottunk, de most már rutinosabban. Oké? Tehát a többség sejti, hogy mi történik. Nézz mélyen a szemébe a melletted ülőnek. Ennyi a feladat. Az nagyon jó, ha cinikusan ilyen eye-rolling, resting bitch face jelleggel tudod csinálni, csak hogy így biztos elvedd a másiknak a kedvét. Aki egyedül van, az most tud így odasimulni valakihez, mint hogyha ez egy networking esemény lenne, érted? Geek Culture. Aki hármasba hozza, az nagyon jó, nektek így osztozni kell egymáson. Ennyi tekintetet én nem tudok kiszolgálni, tehát hogyha még mindig engem nézel, akkor elég gyenge oddzokkal indulunk ennek a történetnek neki, és 3-ra csak annyit fogunk mondani, hogy annyira örülök, hogy megint látlak. Ennyi a feladat, oké? Nézd mélyen a másik szemébe tehát. Bevállalom itt az urat az elsősorban, mert látom, hogy itt a többiek nem nagyon akarják, de ott nektek megvannak azért a párjaitok, toljátok, gyerünk. Hátsó sor is, komolyan kell ezt most venni. Comic Con életérzés 3-ra beindul. Tényleg csak a másikra ránézel, és ennyit fogsz mondani, hogy de örülök, hogy megint látlak. Oké, 1, 2, 3. De örülök, hogy megint látlak! Egy óriási nagy tasviharral köszöntsünk mindenkit ebben a fantasztikus hangulatban. Egészen elképesztő dolgunk lesz rögtön az első pillanattól kezdve. Budapest, the thing is, you're probably not ready for this one, because sometimes the most powerful magic doesn't come from spells. It comes from imagination, from characters who make us laugh, who surprise us and somehow feel completely real and close to the heart. From a baker who stepped into a world of wizards to stories that blur the lines between humor and heart, he brings energy, creativity, and a kind of chaos that somehow always makes sense. An actor, a storyteller, a real and true creator, and today you're not just gonna meet the character, you're gonna meet the man behind it. Having that said, ladies and gentlemen, boys and girls, fiúk, lányok, óriási nagy tasviharral, with a thunderous applause, please welcome Dan Fogler!
Oh, I like that. There's a little. Do these buttons work? They actually don't. They are just a test for who's trying to check it out and adjusting the situation, only to realize that you're out of control right now, and this is just it. Okay. Off to a great start here. Have you had any other experience with the people of Budapest and Hungary besides this, or this is the first time to actually face so many of us right now? So many of you. Yeah, no, I shot a show here for like months called Eric. Okay. Which was on Netflix. It was a really dark, surreal comedy with Benedict Cumberbatch. You know what I'm talking about? You guys know what I'm talking about? Eric? Where Benedict loses his kid gets like kidnapped, and then he loses his mind, and he's like this like expert puppeteer, like a Jim Henson type, and he starts to see his creations in real life, and very, very trippy. Anyway, so I was here for a while in Budapest shooting that, and I love it. I was in the Pest. I was living in, I was living in the Pest. And yeah, and I just I really enjoyed it. For some reason it was beautiful like this. It was like the weather was gorgeous, like everything was wonderful, the food was wonderful, and I had insomnia. Okay. For like the whole time I was here. We do that. We don't let our guests fall asleep. Is that true? Yeah, it's like, especially people of Pest. Who's from Pest, actually? A huge round of applause to people of Budapest. Hello. We are getting there. Okay. Enough about us. How about we turn our attention to you? Okay. Okay, that's a good idea. So one of the things I'm really curious about, yesterday we had a lot of actors who are like these enormously big men, and we were talking about how can they, restrain physical strength and power. And so in order to reflect and counterbalance that, I realized that you have So we'll be talking about the same thing, today. Absolutely, yes. And what I'm curious about is that you also have this amazing, almost whimsical power that you also have to counterbalance in a certain way while you are acting, because for you it's almost creating this almost not just funny but almost chaotic vibe out there, and then all of a sudden bringing order back to it through your performances. How do you make all these great connections with all other actors in different scenes? How do you build these characters that are able to make everything so whimsical? I'm probably fired at this point, so this is my last 26 minutes here at Budapest Comic Con, but I'm just going to try it anyway. Just for me widening my eyes like that? I do have amazing powers. See? This is what I'm talking about. Oh, shit. I don't know. Let me think. See? See? Insomnia. Let me think here. How do I do it? I don't know. I'm just me. I'm just like, I've been doing it for long enough where I can be comfortable in situations like this. I came from the stage. I love theater, love live performances. And that's like, aim for the back of the house. And so I bring that to film, I guess. I always lean toward trying to find some kind of comedy in it. I don't know. That's just the way I am. And I always try to find, I love all of the physical comedy. That's probably my favorite stuff, and that's because it comes from the theater. Mm-hmm. Yeah, and so as far as connecting with other actors,
I think those that have come from the theater, they sense that, they appreciate that, oh, I know this animal. There's a very similar animal to me. And then, you know, some people are just like, calm down, you know. But most people, you know, appreciate the energy. I think that's why I keep working. That was supposed to be my follow-up question. When you are in set and then you start shooting a new project and then you meet with other fellow actors who have great experience in theater, how does that connect to you? Is that making you like in a different bubble, or how do we imagine this? Because I think it's got to be a great experience. And how is it different than from actors who are only playing roles in movies? Do we have a lot of people out here that want to be actors? No one. No, that the junior over there. Okay. Awesome. I think that when I was growing up and I realized I wanted to be an actor, the thing to do was to go to theater school and find a good theater school and learn the classics and do Shakespeare and Chekhov, and it's where I was introduced to Mamet and a lot of my favorite playwrights, and then I played a lot of parts. Before I was even 20, I was playing 40-year-olds, you know, and 50-year-old and elderly characters, and stretching my abilities that way, knowing that I'll never like I'll never play those characters until I'm that age. So you have all of that experience in your pocket coming out of theater school. So you have confidence, you have all of these things. Obviously, it's not necessary to do that. You can just come out of nowhere and just fake it and act it and play it, and you can just go on and be really successful that way. But when you come across another person who had that experience, it's a shared experience, and it's a shared respect. And like, for instance, I did a movie called Balls of Fury. You guys heard of this one? It's about ping pong. It's not what you're thinking. Yeah, check it out. So I did it with I did the film with Chris Walken, okay? And he's like the reason I did the movie. And it just went a long way that I came from the theater with him. He came from the theater, and he was a dancer, and he came out of that world. So to have that repartee with Chris Walken was like, thank God I came from. It was very helpful in conversations with him. What an interesting no-look move. It's like, doesn't even have to guess. Obviously, we are at a Comic-Con, and many people know you from many different parts, but the thing that tingles us the most is Jacob's character. And I am wondering, because sometimes at Comic-Con we have amazing actors from these shared, interesting universes who can thank their fame for those franchises. But every now and then we have the chance to talk to someone, to meet with someone who was already an established powerhouse by the time they get to these franchises. So, okay. That's very nice of you to say, Gregory. Us Hungarians, we have a praise king, so I'm like setting you up so you can, Wow. reflect this back on us. I am projecting my joy and love onto you now. Yeah, man. Wow. That is, I don't know if I was a powerhouse. I mean, I considered myself a powerhouse. I mean, look at these folks. They're all here because of you. I think they consider you a powerhouse as well. Well, Let's go!
Powerhouse. Is that a Are there weird- any superheroes named Powerhouse? I don't think so. I'm taking that name. Okay. Make sure. Look, it's Powerhouse. Make sure to drop a credit for us. I will. Comic Con Budapest. Thanks for that. Thanks for people of Pest Yes. for that. Yes. Look, it's Powerhouse from Budapest Comic Con. What superpower would Powerhouse get? Just endless charisma, and he's a triple threat. A triple threat. Wow, I have a lot more energy than I thought I would. That's amazing. In a state of insomnia. I'm literally like Pacino in Insomnia. Okay. I woke up, I was like, I didn't really wake up, did I? Yeah, I think that I don't know if I was, listen, fantastic. My career has been like climbing a freaking glacier with a spoon. You know, it's like, get there. And then getting to a certain plateau and just being like, oh God, I can't believe that. That was a miracle. How the hell did that happen? And then I go, okay, next plateau, and I just keep on. So, like, I won the Tony Award, and that like kicked open a bunch of doors for television and film, and then came Fantastic Beasts, basically. So that was like the next door opener. So yeah, I'm still climbing. I'm still working my way up there. But thank God for Fantastic Beasts, man. That was like, because I was at a point in my career where I needed a miracle. Like I was like I was it's all waves, and so I was way down here. Where I was at a point where I was like, what do I got 2 kids. I got my second kid coming, and I really need like a boost here. And I didn't like getting that audition was a huge miracle because I thought, just in my experience up until that point, that I would have to do this job here and do great in this job here in order to get attention, and do this job here in order to be anywhere in the vicinity to be considered for the audition for Fantastic Beasts. Oh, really? Yeah, that's what I thought. So I was all the way down here, and I was like, holy shit, I'm getting to go up here. And so I was just really humble, I think, going into it, just being like, I win just getting the audition. Just having my name being spoken by these amazing directors, producers, writers, I'm like, I win. I won. And then I went in there and I did an amazing audition. And I was like, yes, I win again. This spoon actually works. Yes. And then I every time I auditioned, I went away thinking, whether I get it or not, man, you are being spoken about in these rooms, and that's wonderful, man. Like, I was like so happy with that. And I think that's Jacob. Like, they sensed that on me. They sensed like, he's just happy to be here, you know? Okay. and that's the gig, basically. Yeah. So what'd you say? That's the gig with Jacob, basically. To Yeah. Be just like, I had to just like be humble and have a big heart and just be gracious, and that I was just there, you know, and that's what got me the part, I think. Is that humbleness something that's coming from theater? Is that something that you would consider that people with that kind of background, stage experience have, or it has got nothing to do with that? It's got something to do with personality? Because every now and then we have a chance to talk to someone who has that humbleness, and it's always something that we value greatly, and it's always so much more lovely to see someone succeed with that attitude instead of someone who's like, I'm a privileged human being and I like
you guys are owe this to me. So where is this coming from? Is this something that you can pinpoint? Coming from years of being just rejected and beaten down. Yeah, this is... My laugh is crazy. This... Oh, Yeah, let's go. there you go. Yeah, I think it's because, like, for instance, okay, so I won the Tony Award, and I was just like, I am the greatest actor that's ever lived, you know? And then, and I was just like, and it's crazy because Hollywood comes at you, and they're just like, they're throwing scripts at you. Oh, you're gonna, you know, and it's, when you have heat, Hollywood is just like this beautiful candy store, you know? And they don't know your potential yet. So is this kid gonna be, you know, a real money bringer? Is this guy gonna be a blockbuster actor here? And so then they throw you scripts. Of course, they throw you scripts that you know, that they want to navigate your career in. So I got a lot of comedy scripts, which was great. I was like, this is fantastic. And I saw Chris Walken. I was like, I am doing Balls of Fury, you know. So that was my choice. So I did that, and that movie did not do fantastically in the box office when it first came out, although it's become a huge cult classic. Over the years, people have come to me all over the world. They love that movie, and so then they go, okay, he's not. Then they label you, okay, so he's not bringing in the huge bucks at the box office with, you know, Balls of Fury or whatever, and then so now you have to navigate that world where it's just like, no, there's other things, you know, there's other things we can do. And so it kind of, that humbles you, you know, where you're just like, wait, that was fun. I loved making that movie. But because it didn't make the correct money, now it's a different playing field. But that makes you hungry, you know? That made me humbled. That was like, okay, maybe I'm not the greatest in the world. Maybe so, and then that makes you keep fighting for the next gig, and so that's where I come from. Is I guess that tenacious, get back on the horse, keep going, that hunger to keep creating. I guess that comes from the theater, but even more so, I think it comes from just like, when I was starting out, and I didn't know if I was going to make it or not, I was like, I am going to be doing this, whatever this is, making people laugh, entertaining people, until I die. Let's go. And that's the kind of attitude. That's the kind of attitude that you have to have in order to get into this business and continue and make a career for yourself. So I've gone on to, because I never gave up, now I'm getting parts that are my age that I'm so excited to play. Like, you know, I just working backwards. Like now I'm playing like detectives and stuff. And I just did a run on the show called The Rainmaker, and I got to play like kind of a bad guy for the first time, which is fantastic. I got to be in A Complete Unknown with, you know, Chalamet, and you guys seen that Dylan movie? No one! Okay. What happened? People of Pest with done. People are done. Okay. That was a really great experience for me. I got to play Albert Grossman. I did this series called The Offer. One person saw. See? I got to play Francis Ford Coppola. Like, yeah. So
that's the trajectory. I feel like the trajectory I'm on is exactly where I'm supposed to be, and so I have no regrets. Even though I have to always explain what Balls of Fury is to people when they hear it. It's either fans who consider it a cult classic and approach you because of that, or you have to explain it. Like, there is no middle ground, right? It's like utter, completely fans who are just flooding you and loving the whole thing, or you have to explain it, like me. Well, you know what? There's a... yeah, I always bring someone like Gregory with me to explain what the hell I'm talking about. No, I think I've done a wide enough array of things where everywhere I go in the world, and I'm surprised what people. I try to like guess what they're a fan of, and so. It's usually Fantastic Beasts in the Wizarding world, but then there's a lot of Walking Dead fans out there. Okay, so Let's go. I did that show, which I loved, and then and then there's a lot of like people like seen this show, The Goldbergs. You guys know what this show is? No, yeah. But people love that show. I did a show called. I did a movie called Fanboys, which. Man, I love fanboys. Yeah. So it's like I've done enough things, or I did like a couple voices, in Horton Hears a Who and Kung Fu Panda, and kids recognize me from that, and. So it's like a wide enough spectrum of things that people, they recognize me. Are you pitching me a sitcom, Powerhouse and Gregory? That could be a thing? You just, boom, go there, save the world, and there is something need to be explained, and you throw in your old friend, good old Pa Gregory? Am I going a bit too far over here? Okay. I love it! Powerhouse and Gregory! Fridays at 9 p.m. Newt's sleeping. Are you sleeping, Newt? I'm sorry. I'm boring you. I'm sorry, Newt. I wish I could have. I think it's quite the other way around. They are super excited and like trembling. Newt thought I would be talking all Fantastic Beasts. He fell asleep. It's always a dilemma, like doing just fan service for 30 minutes or going the other direction. But I want to ask something while we are nearing the end of this. We established that not many of these guys are trying to be actors, but obviously they have other sorts of careers. And I just love this tale that you are telling us about. How did you handle all these different plateaus and all these different experiences, like God-level ego and then a humbling experience? What it's like for you on an emotional level? Could you give us something that gets you through these stages? Because obviously we see these great people, these great story arcs, but like, what is it that we can actually take home with us from you? What it's like to go through these things emotionally? How do you handle them? Yeah, you got to, like I said, you have to just love it so much that nothing's going to stop you from doing it, and just the ability to take that rejection and not just get hit and then get back on the horse, but like get hit and then come back tangoing, you know? Oh. Like that is, you have to be an alchemist because you get so much negative. Nope. You know, you can give the greatest audition ever, and they're just like, we're going another way. You know, it's just like, it's you against the world. Like the odds that you're even going to land the part are astronomical. It's so crazy how impossible this business is. But you have to just believe in yourself. And I learned something early on. A lot of people have this philosophy
But I saw Philip Seymour Hoffman talking about it on the Actors Studio, and he said, you're not going to get every audition. You're just not. So go into each audition, and this goes for like a business interview. It's like the same kind of thing. You go in and you use it as an opportunity to act. That's it. They're providing you a space. They're the audience. Act. Enjoy yourself. You may be, you may not get the role, but they're going to remember you, and they're going to, I love that guy's energy. And they're going to file you in their head, and they're going to bring you back for another part down the line. And it's just, if you have that attitude of, thank you, and you take your bow at the end, like, thank you for giving me an opportunity to show you what I got. And you can live off of that energy for a long, long time. Okay, Yeah. That's it. Do they have questions? Anybody out here have questions? Sorry? Do you take questions from the audience at all? Yeah, they might have questions, but there's this whole mess, like pass around the mic and everything, and it's a hustle. I think it would be lovely to just turn into full Jacob mode, just to make sure that Newt over here has the best day of their life. So what can you do for us? Like, give us the best, your favorite Jacob line or something. We have 2 minutes, and we're just going to make sure that these guys are flooded with this experience. Is it okay? Can I just turn you on like that? Like, push a button and Jacob mode? Okay, I'm going to do the scene where I go into the suitcase. Okay, all right. Okay? Let's go. And we're going to see all the creatures. No, I don't think I could do that. They are already here. So, what can I tell you? What can I tell you? A fun little ditty about. I loved, the first movie where the Erumpent, the gigantic rhinoceros elephant creature, is chasing me? Yeah. Okay. So, and I'm running from the Erumpent. I love Raiders of the Lost Ark. Okay, that's like my favorite movie. All right. So in my head, I was Indiana Jones running from the boulder. Okay, the big rock coming after. And in my head, I'm just all dun 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 dun. And the director was like, cut. Dan, you're supposed to be scared. And I was just like, shut up. Dun, da, dun, da, dun, da, da. No. So if you watch, there's many angles of me running where I have this smirk on my face. I'm like, I'm Indiana Jones. Yeah, that's a little tidbit of information for you. Ladies and gentlemen, Dan Fogler, thank you so much. Fogler, Powerhouse, Gregory. Thank you. Kursanam. Let's go. Szólok, hogyha a Powerhouse és Gregory első évadának a szkriptje megvan, és akkor majd lesz egy külön screeningelés. Egy pillanatnyi szünet, ahol lenyűgözünk titeket csodálatos vizuális tartalmakkal,
és utána Anderson Davidnak lesz ismét lehetősége beszélgetni a csodálatos Karen Fukuharával, úgyhogy nagyon-nagyon készüljetek fel. Stabil volt minden végül? Rendben vagyunk? Jók vagyunk? Jól van, srácok? Folytatása következik. Let's make some noise, Comic-Con! Let's go! Jól van, most legalább a nagyja az újságra ment. Ügyes vagy, Kriptó? Én, Kara Zor-El. Ünnepélyesen ígérem, hogy a 23. lesz a legjobb évem. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet. Nem tudtam, hogy volt, aki túlélte. Milyen volt egy nap alatt mindent elveszteni? Nem egy nap volt a pusztulás. Nem volt olyan szerencsénk. Hát sajnos nagyon nem tűnik úgy, hogy ennek jó vége lesz. Számotokra. 2026 nyarán. Más kriptoniaknak is van ilyen erejük. Nincs, igazából ketten vagyunk, csak ilyenek. És Superman milyen? Ő mindig a jót látja. Én az igazat. ...2026-ban a mozikban. Dear Mr. Potter, you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. We can expect great things from you. Bloody brilliant! Wingardium Leviosa. Dobby has to protect Harry Potter. Not all wizards are good. There's a storm coming, Harry. We'd all best be ready when she does. Every great wizard has started out as nothing more than what we are now, students. If they can do it, why not us? Help will always be given at Hogwarts to those who deserve it. Expelliarmus! Stupefy! Expecto Patronum! Jól van, most legalább a nagyja az újságra ment. Ügyes vagy, Kriptó? Én, Kara Zor-El. Ünnepélyesen ígérem, hogy a 23. lesz a legjobb évem. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet. Nem tudtam, hogy volt, aki túlélte. Milyen volt egy nap alatt mindent elveszteni? Nem egy nap volt a pusztulás. Nem volt olyan szerencsénk. Hát sajnos nagyon nem tűnik úgy, hogy ennek jó vége lesz. Számotokra. 2026 nyarán.
férfiaknak is van ilyen erejük. Nincs, igazából ketten vagyunk csak ilyenek. És Superman milyen? Ő mindig a jót látja. Én az igazat. ...2026-ban a mozikban. With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet. Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute teacher. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. All right. I could have died. You want me to train you? I'm training you. Something is off here. I can feel it. This is my town. You're a big shot. Noted. But stay the fuck out of my way. Think she hates your guts? It's the way she hates them. This is a stupid plan. Not that stupid. That I don't doubt. The Green Lantern's oath is to protect people. And we both know I do a better job of this than you. This is my job. As long as I'm alive, that ain't changing. So take a deep breath, Junior. You're old. You're tired. And your time is up. I don't understand. Who are you exactly? Hal Jordan, Green Lantern. Have you ever talked with the other Lanterns? I'm the only human. They're aliens. One of them's a fucking squirrel. Megérkezett a Magyar Filmek magazinja. Amikor a kamera forog, és azt mondják, hogy action, az idő az enyém. És tessék! Sztárinterjúk, kulisszatitkok, exkluzív hírek, filmek és filmesek a reflektorfényben. Nem is volt csók jelenetünk. Nem? Ja, azt nem vették tényleg. Schwenk. Közel hozzuk a magyar filmeket. Szia. Uno más, köszi. Maga Johnny Cage. Gyerekkoromban imádtam az aranyketrecet. Kösz szépen, jó ezt hallani. Kéne neki egy reboot. Nem kell az senkinek. Ez egy új évezred. Johnny Cage. Kiválasztottak a harcra. Ugye nem begőzölt rajongók vagytok? Ezt hogy csinálod? Akkor jössz vagy nem? Hol a francban vagyok? Ez egy bajvívó torna. Mint halálig. Biztosan törvényellenes. Nem lehet csak úgy gyilkolásznotok. A neve Mortal Kombat, és okkal az. Hamarosan. Ezen múlik,
a világotok sorsa. Nyomjuk vagy sem! Nem bajvívó vagyok. Nincsenek ilyen Transformer karjaim. Villámot se tudok szórni. Semmi közöm ehhez. Én színész vagyok. Bosszantó alak vagy. Arcra nem ér. Készülj fel! A következő szintre. Itt az ideje, hogy beteljesítsd a hősök sorsát. Jól van, te randa szönnyszülött. Mehet a műsor. Gyere csak ide! Only the strong survive. Mortal Kombat 2. Kivégzés! Nincs semmilyen képességed! Halálosan jóképű vagyok. Hamarosan a mozikban. Új és szenzációs. Vagy időtlen klasszikus. Nem hisztéria, Astoria. A Filmión megtalálod. Ja, igen. Végre. Nézd magyar filmeket laptopon. Ti lesztek a hangok. Okos tévén vagy okos telefonon. Modernizálódás van. Regisztrálj most, fizess elő vagy kölcsönöz. Filmió. A magyar filmek otthona. Megérkezett a Magyar Filmek magazinja. Amikor a kamera forog, és azt mondják, hogy action, az az idő az enyém. És tessék! Sztárinterjúk, kulisszatitkok, exkluzív hírek, filmek és filmesek a reflektorfényben. Nem is volt csók jelenetünk. Nem? Ja, aztán vették tényleg. Svenk. Közel hozzuk a magyar filmeket. Hello, Comic-Con Budapest. How you doing? Do we have people in the house who were here yesterday? Okay, and I see we have some new faces as well, which is great because there will be some new questions today. So if you were here yesterday, you might hear something different. Our next guest is someone who you might know from the world of gaming, animation, and also live action. She's been in titles like The Callisto Protocol, Suicide Squad, and The Boys. She's a ray of sunshine, but she's also a professional badass. So please join me in giving a very warm Budapest welcome to Karen Fukuhara. Wow, thank you so much for being here. So many people. Wow. Hi. Hi, Karen. Welcome back. Hi. Thank you for having me. I feel like we have more people today than yesterday. This is exciting. Oh, yeah. And your Hungarian is getting better day by day. Yes. I'm getting tips and tricks from you. I think last night we went to a really wonderful restaurant called Dorumba. Nice. If anyone's ever been, I think it was Middle Eastern, and we had the best prawns and hummus, and it was delicious. And I tried, okay, I forget the name of it, but it's the Hungarian moonshine. Pálinka? Yes. Woo! How's your vision? It was strong. It was very, very strong. And I also learned how to say cheers, but that was you don't have a short version of that. It's very long and difficult to say. Yeah, it is. It is the Hungarian tongue twister.
can you guys help Karen out and tell her how to say cheers in Hungarian? And I couldn't do it yesterday, and I can't do it today. Yes. Agi? Oh, yeah. Oh, see, they didn't tell me that yesterday. They gave me the long Agi. Okay, Agi. So, it's 17 days until the premiere of The Boys. Oh my gosh, who's counting? Well, I did the count. I love that. On a scale of 1 to 10, how crazy can we expect? Oh my gosh, 20. Good. 20. I think we are going full throttle this season. Not that we haven't gone full throttle every season. You guys did it a bit toned down in earlier seasons, didn't you? You know what? We're going to tone it all the way down. No. I think in the world of The Boys, we have to crank it up 100%, and we do that every season, and we are doing that again this season. I think you'll be pleasantly surprised because what I love about the show is that, you get to see these like crazy exploding penises and the whale, and like it's crazy, right? And but it's all grounded in character work, and you deeply care for these characters because they have a backstory, and they have they kind of give you a reason to fall in love with these really insane, sometimes evil human beings. And we take it to the next level this season. Don't get too attached. A lot of people, a lot of your favorites, who knows? I don't know. It's without giving too much away, it's going to be a very tearful season. Lots of fake blood and goo. Lots of fake blood. Lots of it. This is actually something I wanted to ask because, The Boys is probably the rowdiest bunch on the screen. Did it happen that, were there any ideas that people said, no, this is just too much, we're not going to go there? Or I don't think so. I think a lot. So what's funny is whenever Kripke is trying to do something insane, he always has to ask permission to the studios, right? So they get to, I guess every single meeting where he's asking for permission is so funny because they're like, all right, how about we do, how big can this be? How inappropriate can this be? And so they get into a serious meeting, and it's like, okay, what about 20%? No, 80%. Okay, well, let's meet in the middle. In one of the seasons, I think this is well known. The Deep had to have a boner in one of the scenes, but it's a scene where he's on stage and he is in his full Deep outfit. So you don't see anything, but you see a bulge. And I guess in when we were filming it, they did it with a real practical, thing that, a prosthetic, if you will, that they put in his pants. And then they were watching the dailies later, and they were like, it's too big. It's too big. It's too unrealistic. It's too big. So they had to CGI it smaller. Isn't that insane? But imagine the kind of phone call that they had to have where they were pick up the phone and they're like, we have an issue. We have a problem. And they're like, what is it? And they're like, the Deep. It's too big. So it's a bizarre world that we live in, and I think that's what makes it fun, right? It's the world of acting. We get to do these interviews, and we get to do these extreme premieres, and our show pokes fun at that world of Hollywood. But if you think about it, we're all just playing make-believe. We're all children, playing with house and playing with Barbie dolls, and then we get to do it in adult life, and we're just so lucky to have people that care about that. But it is kind of a weird thing of social norms and commentary of how interested people are of what we do. Yeah, exactly. Speaking of social norms, we talked about this a bit yesterday, that
The Boys is very smart in tackling some social commentary in a smart way, and some part of it is representation that you told us about in terms of the sign language community. What do you think is the key of doing representation right in a show, so it doesn't feel forced or shoehorned or something like that? I love that question. Thank you. I think it starts with the writing, and I think a lot of times you can tell when it's not genuine, and you can tell when a show is pushing like, let's put, you know, LGBTQ community in this, like we need that. So like they shove it in, and like the storyline and the arc, it's just not nuanced and it doesn't feel real, and you can tell it's disingenuous. And I think the easiest way to make sure that it is real is to have writers that have had that experience. You know, we have an Asian writer, we have a Black writer, we have experts in that field, right, in that subject, to advise us on what happens in the real world, and having a sign language coach that like has lived that experience was really beneficial to not only the writing of the show, but I also think that for me as an actor, I gained new insight into that community. And she shared, not in the beginning, but after months and months of rehearsal every single day with, now my friend. And we've gone like ice fishing together, and she's come to my apartment, and like we talk about her personal life and my personal life, and like we're friends now. And so she tells me about what happens in her everyday life, and I feel very lucky that I get like the first front row seats to her experiences. That you can genuinely connect to and then bring it to the screen in a... Yes. And it would be so different if I'm like just Googling things, right? Yeah. Now, Kimiko is one of the most badass characters on screen. What do you think it is that audiences often misread about strong female characters, and if anything that you would like to change about this sort of appearance? That's such a good question. I think that, I'm not sure if it directly answers your question, but I think it's really important to note that women in this world were not just characters or people that should be used for someone else's storyline. A lot of times we're like... for us, it happens in the beginning of the series, right? Like Robin, pretty much, like she dies in order to propel Huey's story. And I know that Kripke didn't want to do that every single time. It just happened that one time and then didn't happen again. But a lot of times shows will repeat that same storyline of like, okay, we need someone important in this man's life to like get into like this crazy, unfortunate situation. So the man steps up and he's the hero. But I think it's more nuanced than that. Women in this world are sometimes the breadwinner. Sometimes they're like, a lot of times they're the ones that are the core of a family, right? They're the ones that like keep the family together. They are wearing like 10 different hats, and they have like 10 different things. It's like, the meme where they have like keys in like one finger and then like a coffee in another, and then they have the baby in one hand, and then they're also like on their way to work. So I think, women are strong. Women are really strong in our everyday life, and we all know women that we lean on, right? And so I think it's important to showcase that in television and film. It's happening a lot more now in the past decade, and I'm happy for it. Yeah, and I think Kimiko is a very good example, because she starts out as a victim, but she grows into someone with true agency.
Yes, yes. Thank you for saying that. Yeah, I think she's a badass character in every way. And initially, it was just her physical badassery, but now it's also emotional, and she's had a lot of growth, and you can see that in her scenes, especially with Frenchie. Now, yesterday we talked a bit about practical effects, and I would like to go a bit deeper on that with you, because I think, when we, as fans and audiences, we watch the show and we see like an action scene that's like 5, 6, 7 minutes, I'm not sure if people realize just how much work goes into maybe, a scene that lasts like 3 seconds, like someone going through a wall or getting kicked or something like that. So could you just tell us a bit more about how such a scene is built up? Yes, yes. It's so cool because, when you watch something on screen, sometimes it's just 30 seconds and it's done. But us as actors have at least spent, 18 hours on a day to shoot that scene. Or the writers have meticulously thought every single aspect out. Not the writers, but like every department, right? So everything goes hand in hand. In rehearsals, you have the stunt team. They're thinking of the choreography, and then they have set design. They're like, okay, well, if you're going to sit there and there's a blast right next to you, if that chair is going to explode, like, is that going to hit that actor? So, like, how far do they need to be? And we have people on the side with, like, a blood cannon. It's basically this humongous, like, cannon with, like, blood and guts. But the guts are soft, right? Because if it hits the actor, they can't get hurt. So like it's all soft goo, and then we just have people, the AD yelling out like, "All right, everyone to your positions!" And like every department says the word "set." Like we're set. So we say, "Okay, set, set, set," and then once everyone says "set," they go, 3, 2, 1, action! And then everyone starts to do their part of the dance. And it is such a cool thing to watch, and a really like, you get kind of, jazzed right before they call action. And it's funny, like a lot of times it's like, more blood, all right, like, and then like sometimes we have these explosives that are tied into your jacket. And it's sewn in by the wardrobe department and special effects department, and they like you have if you're to have a gun and then shoot me here, it will the jacket will explode and it makes it look like I got shot, but like I have to time it and know that it's going on this beat, so then I can like do a little like jolt into, you know what I mean? It's like, and you can flinch. Yes, I can flinch. Although I will say Kimiko has had moments where I had to ask the director, I was like, do you want me to flinch on this one? And they're like, actually, no, she would not flinch on that one because it would not hurt her. But, like it's all a discussion. And it's in the world of the superheroes, you also have to be on the same page about like and know how strong your character is in relation to the other character. I don't know if anyone remembers the scene from the end of season 4 when Frenchie's taken away by the by the Gen V characters, Maddie and Asa, Kate and I forget the character name, but the Sam. So he sees the puppets, that character. And I didn't know, because Gen V hadn't come out yet. So I didn't know what their powers were, and I didn't know how strong they were. So as, Asa Sam is holding me back, I was escaping. I was like, okay, get off of me. And then I started running, and then Kripke would come up to me, and he's like, no, he's like the Hulk. Like, you can't move. So it's all a discussion of, and it's so funny how these are, again, the conversations that we're having, and we're playing make-believe, and it's so fun, Now, speaking of a bit about what you have to do, you have to master a spectrum of things going in, from training to memorizing
the choreography to doing stunt work. How hectic is your life on set? Like you have like a day when you only do stunt stuff, or does it happen that you do stunt stuff in the morning and in the afternoon you do like a scene with your cast member partners? Yeah. It's usually all of the things happening in one day. You go. I like to go to the gym first, so I'll go with my trainer to a different location, do the gym, get that over with, because it's so hard to go to the gym after work. So go to the gym, and then usually stunts, and that's 1 to 2 hours, and then I go to sign language or a wardrobe fitting or hair and makeup, or you need to do a prosthetics test. So they put the body part for me. Like I got a lot of limbs taken off. My hand comes off, and I had to have the baby arm, and yeah. So it's all it depends. Not every day you have every department, but my consistent was the stunt work, gym, and sign language. That was happening every day, basically. But yeah, I did get by season 4, and I should have asked for it before, but so you can get a full body scan nowadays through this 3D scanner, and they will get every single measurement during this body scan. Okay. But before then, we were doing body molds. So they put this it looks like paper mache, but they put the paper mache over the part of your body that they need to recreate into a doll, or if it's a arm, they had to make my arm with paper mache. And it's a really uncomfortable process. It takes hours and hours, and you are basically standing like this, and you're putting your foot into this body of water, and then they put all these it's paper mache all over your body, and it takes hours, and it's uncomfortable, especially if you're doing your head. It's very claustrophobic, and a lot of people don't like it, and you're breathing out of a straw. And then I think in season 4 they were like, yeah, you can do a full body scan. It takes 30 seconds. You're in this machine, and they're like, beep, 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 and then they're like, okay, you're done. And I was like, I could have done that all along. Damn it. So for season 5, I didn't have to go in and do the paper mache. They already had my body scanned. Now, you mentioned sign language, and there is one sort of unofficial hand sign or hand signal of the Boys cast, and for the life of me, I couldn't find the origins of the middle finger. How did it start? Do you remember? Oh my gosh, that's so funny. It started very early, and I don't know why it did. I don't quite know why it did. I've actually been on 2 shows where the middle finger was an iconic thing. I think for Suicide Squad, that was also a middle finger in a lot of the photos that we took. And then with this show, obviously, I mean, we also have a lot of fun doing it with the fans in photos, because I think it embodies the idea of fuck soups. And kind of saying "fuck you" to the powers that are used in terrible ways, and the underdog story, right? Like Rage Against the Machine said. Oh yeah, exactly. It's rebellious, and that's the nature of our show. And so I think pretty early on in season 1, we started using the middle finger. I don't know if it was before the Fuck Soup slogan was made, or if the Fuck Soup slogan was made because we were doing the middle finger. But I think we have a picture with Derek Robinson, who worked on the show. He came to set one day, and there's a group photo of us where we're all already doing the middle finger. So pretty early on, yeah. I love it how it started off as a gimmick and really became kind of the symbol for the whole show and what it represents towards
the whole superhero genre? Yes. I think it's about going against the grain. I think it's about going and like really truly standing behind what you believe in and what you think is right, and saying like fuck you to really like what other people think, because like you truly believe in what you think is right. I think many people like The Boys because of that, because some of the superhero stuff became sort of, felt like skinning the same sheep over and over again. And The Boys came in with this screw all that attitude and really turned the whole soup thing on its head. Where do you think the whole superhero thing can go from here? Oh, wow. I would love to hear what Garth, and it's our creator, he's here at this convention, and we had dinner last night with Garth and John, who both worked on the show. I feel like they are geniuses, and what their minds can cook up is it's just so interesting. And so I would love for him to answer that question. Would love to know the answer. I think it's the kinds of superhero shows that I've loved are, like Batman with Heath Ledger, but like I loved that the Joker was played in that way. I've loved, I liked Black Widow. I loved Florence Pugh in that, and she kind of, I think the through line is that there's an element of surprise. Like you don't think that this character is going to speak in that way or carry themselves in that way. And in our show, it's, you don't expect a character like Homelander to be so fucked up, and so I think that is the formula. I think from like moving forward, there has to be some kind of like element of surprise. And oftentimes it's not just the superhero genre. We're doing a lot of remakes, a lot of reboots, and sometimes I think it's not necessary, because we've already seen it. If it was great before, it's great now. And so I don't know. Yeah, like can we have original stories? Yes. I think original stories are what people are drawn to, and maybe they make it for the newer generation so that it feels more like fresh and new. But and then sometimes it's really brilliant, and it can be really well done. But oftentimes I think it just falls short because you expect a certain thing, and then it's pretty much the same, but like just not as good, So I think superhero genre, oh yeah. I don't know if that's a good thing, but hopefully there's new ways for this genre to keep going, because we all love it, right? We all love watching superhero things, but we want something a little more jazzy, I guess. And we have a few more minutes, so let's talk about some other topics as well. This is Comic-Con Budapest, so all sorts of fandoms are here, from gaming to animation, and you did all that. Are you into other sorts of geekery? Are you a gamer? Are you playing board games or RPGs? I am not a gamer. I didn't grow up with a console, so I still remember going to friends' places and being the worst player, like at the sleepovers. When you don't own it at home, you can't practice. And so, but I still had a lot of fun. Like back then, we were doing a lot of like Mario Kart, like Mario Party, the Nintendo games. I grew up with a Game Boy. I'm really aging myself. But, that kind of thing. And then I think my little brother was into like the Xbox and all of that. It's so funny. I worked on a show called Callisto Protocol. Yeah. Thanks. But like, I couldn't play it. I tried. I couldn't get past like the first 10 minutes because I didn't know.
when you're a gamer, you just know where to walk and to go. And as someone that's never done that before, I couldn't decipher if something was like something I could climb on, or is that a hallway that I could go? And I kept bumping into things, and I was like, I can't do this anymore. It's so hard. So no, I'm not a gamer, but I had a really fun time working on that. I did a full body mocap and on a green screen, and there were a lot of challenges on that project, especially day one, because in the world of The Boys and film and TV, you get many different takes to get and different angles to get it right. But when you're doing mocap, because there's cameras everywhere in the room, it's 360, and so you only really need like 1 take, 2 takes of a scene, and there's no props. There's not even a fake gun or anything. They'll give you a fake gun, but it doesn't look like a real gun. It just kind of looks like a foam thing with balls on it, and then they don't they kind of, for the first day they were like, okay, this is where the elevator is, this is the staircase, and you're gonna start right here. And I'm like, oh, okay, but you don't, like, there's no real elevator there. In film and TV, you see a real elevator there, right? And you see the staircase, so you know where everything is, and then you kind of think of like, okay, I'm gonna say this here, and I'm gonna do this there, and you kind of like plan it and rehearse it, and then you do the take. But for mocap, you kind of have to imagine everything. They're like, okay, in the far corner, there's, a snowy mountain with like a volcano erupting, and you have to be like, wow, it's so crazy that that's out there, and like, and you're also in a snowstorm, so you're like a little, you have to act a little cold, but everything is imaginary. So it's a very difficult process as an actor, I think. Like, you have to really like exercise that part of you. And I kept running into the like elevator. And so after take 2 or 3, my director was like, we need to put something there for her. So they put like a gigantic box, and they're like, Karen, this is the elevator. Boom. And it's a learning curve. It was hard for me. But, by the 2nd, 3rd day, it was fine. I also did some voice acting, like in Tomb Raider or The Boy and the Heron and the like. And I was wondering how do you develop a voice for a character? You just sit in front of the mirror and practice weird voices, or you drive around in your car and that's when the inspiration strikes. So how does it work? Yeah, I for those projects especially, I approach it differently for dubbing, and then if I'm creating a voice from scratch. And oftentimes in your breakdown that you get in your audition, they say sometimes they give direction a little bit. So sometimes it's high-pitched and quirky, and she's young. Then you go into your higher register. And then sometimes if you're playing some character that's very monotone and badass, you kind of just want to lay here, and you don't want to go up here. But for those characters, you kind of have to use your imagination again and have fun with it. I think one of the best, I thought, auditions that I've had was for DuckTales. I didn't get it, but I was having so much fun. I was I'm speaking like a duck, and I have a little lisp, and I was and I had so much fun doing it. I didn't get it. I didn't even get the callback, so they hated it. But you try your best and shoot your shot, and sometimes it's not what they're looking for. And then other times I'm doing dubbing projects, and I'm lucky in that Japanese was my first language, and so I ask for the original footage, and I try to match whatever the Japanese voice actor did. And so I just try to match exactly what they have done and the cadence at which they speak. And dubbing is interesting because a lot of times the translation is not direct.
translation, and there are certain times when you think, oh, in English we would not say that, but because it's a direct translation of the Japanese, you say something and you're like, oh, okay, like it's not exactly the same thing, but like it matches, and then it has to match the flap of the character that's already been drawn, right? You have to like for the Japanese original. Yes, work with whatever is already existing. And so it's interesting. I find dubbing more difficult because you have to be more technical with it. And one thing that I learned for Boy and the Heron, I was doing exactly the same voice as the Japanese actor did. And then Michael Sinter-Nicholas, who I think he worked on Your Name. He's a really big voiceover director. He's wonderful. And he was the one that pulled me aside halfway through the, like maybe 1/3 of the way through my recording session. And he said, Karen, I think you're holding back and we need you to go there. And I said, oh, okay, but the voice actor, she's more repressed. She's not as big or she's not as emotional. And this is the scene, I don't know if you guys have seen the movie, but it's the scene where my character is telling the boy, my son, she's in a bed and there's like white papers everywhere, and she's trying to like encourage him into taking the next step. And he was like, no, he said, I think it should be more emotional, more heightened, more high stakes. And so he kind of gave me the permission to do it. And from then on, I think my performance got better because I was doing my own thing. And sometimes, you got to work with what your voice is like catered towards almost. And that was a big learning curve. And ever since then, I've just learned that, like, yes, you want to sound like the original, but also like put your own flavor into it. Thank you. We're slowly running out of time, but there's two more things I'd like to ask you. Yesterday, we established that your career started 10-ish years ago. Yes. And I know this is the most LinkedIn job interview kind of question, but where do you see yourself in 10 years? What I mean is, what are some things you would like to try, like a drama, thriller, whatever, claymation, you name it? That's so funny. So I've always, this is a side note, I've always I've never had a LinkedIn because I have an IMDb. That's like our LinkedIn. And it's so funny because sometimes you're like trying to creep on people, and you do you look up their Instagram or whatever, and then a lot of times you want to know like what they've been doing, so you look up the LinkedIn, but I can't see because I don't have an account. So like I sometimes I have to ask my friend to be like, hey, can you look this guy up? But yeah, that was my LinkedIn story. I would love, since we talked about voiceover, I would love to do both the Japanese anime voice and the American dub voice. So do both, right? That would be so fun, and it would be my voice, but like it's speaking in two different languages. A lot of times, by the time it comes to America, the audition comes to America, the Japanese project's already been done, and it's just a different process, I think. But maybe I have to live there for a bit. I don't know, or maybe I just have to like be like a bigger name so that they think of me from the beginning. That, and then I would love to do I love the movie 500 Days of Summer. I love Slice of Life, A24, feel-good movies that are grounded in reality and interpersonal relationships. And I just love it, like a human-to-human love story. So if I'm doing like a romantic rom-com, I would love to do like that kind of like heartfelt story, indie, and I want to do a heist movie.
Ooh. I would love to do a heist movie. You know, you think she's like a nerdy girl that like is like kind of timid, but then she's like super badass. That would be, I think, fun. I can see all this coming together in a spin-off for Kimiko and Frenchie. Oh my goodness, let's fight for that. They can do romantic heists together. Yes, exactly. Yeah. Thanks. Unfortunately, our time is up, but before I let you go, just this one thing, that what is up next for you in the immediate few days? So are you going back to Rome to meet your cast members and get ready for the premiere? And after that, what's next for you? Yeah, well, we just actually did the premiere in Rome. We had an amazing night. Our Amazon publicity team, the Sony team, was just like went above and beyond. We, arrived on this double-decker bus that had our logo on it, and then like the fans there were insane. It was so special to watch the first episode with an auditorium full of people, because we don't really, in this day and age with streamers, we can only get your reactions online on social media or on Reddit or things like that. And so it was just nice to be in a room full of people and see where people reacted to certain things, or like where they laughed, where they cried. It was a really special night for us, and we cherish those moments. So hopefully you guys enjoy season 5. It's coming out April 8th in 17 days, as he said. And we do read a lot of the comments. Not all of them. I'm sure there's a lot out there, but we read a lot of them. So go ham. Let us know what you think. It's always really cool to see like the fan art and the cosplays and reading things online. So also I wanted to add, and then to answer your question, we will be doing a little bit of like tourism in Budapest. So any suggestions are welcome today. Please let me know your local favorites. We have some days here that we want to go exploring, so that would be great. Karen, thank you so much for being here, and I'm sure I'm not alone in saying that we would love to have you back in Budapest and on the stage of Comic-Con as well. Thank you. I mean, you guys have been so wonderful. I've never been to this side of the world before, and I just find everyone's been so respectful, and it reminds me of Japanese culture a little bit. It's like this quiet respect, and it's been really just like wonderful getting to know all of you guys. So thank you so much for being here, and excited to see you later today. Yeah, thank you. Karen Fukuhara, everybody. Thank you. Kusanam. Yes, thank you. A háború szele fúj. A feszültség nő, akár egy közeledő vihar. A jó kapitány tudja, hogyan vészelj át. Várd meg a megfelelő időt. Azon a napon mi ott voltunk, amikor a kalóztanács flottáját szétszúzták. Megöltek mindenkit. A világ kifordult magából. Kapitány! Többé már nem. Minden, amit ismertünk és szerettünk, a semmibe vész. De mi megállíthatjuk, addig, amíg itt vagyunk. Mindenki maga választja a sorsát. És én már döntöttem. Mi van, ha azt mondanám, hogy nem kell többé menekülnünk? Nem történhet meg! A tárgy, ami a királynak hatalmat adhat a világ felett, nem kerülhet a mocskos kalózok kezébe! Uraim! Nem tudjuk, mennyire nehéz manapság a kalóz élet. Sparrow! Lőjétek le! Van vele egy nő!
Nem ismeritek? Edward Finch leánya. Angelika! Neves szándékvezéred? Keresek egy tárgyat, mely mágikus erővel bír és teljesíti a leghőbb vágyadat. Segíteni fogsz nekem megtalálni. Tudod, hogy nem tudok ellenállni a kérésednek? Hozza őt ide! Élve! Drága Angelikám, azon túl, hogy te tudod megtalálni a lámpás pontos helyét, még nem lettél kapitány, és mint nem kapitány, nem volna bölcs olyan döntéseket hozni, melyeket csak egy igazi kapitány képes mérlegelni. Hogyne, Jack. Csak utánad? Ha elérjük a barlangot, és megtaláljuk a tudja mit? Hol vagyunk? El akarja lopni? Csupán kölcsönvennél egy kicsit hosszabb időre. És mi legyen a gyöngye? Foglalja el, vagy pusztítsa. Jó lesz sietni! Hogy szépen elmondják, hol találjuk azt a hajót. Lehetnél a legrettegettebb kalóz. Uralhatnád a tengereket. Ez a kívánságod? A kalózok ideje lejárt. Jack soha nem adja fel a kalózkodást. Csatára készülj! Soha ne fordulj vissza. Az út végén. A megváltás vár. Teljesült a vágya. Maga az utolsó kapitány. A Karib-tenger kalózai. A lámpás titka. Hamarosan. Mi a helyzet? Budapest Comic Con 2026 Powered by MVM, hogy halljuk a hangotokat! Nekem olyannak tűntök, mint akik pontosan tudják, hogy most mi következik, ugye? Van egy elképzelés. Kezeket fel, ha már tegnap is itt voltál. Volt annyi ez? Damn! Oké. Okay. Borzasztóan izgulok, ezt most szeretném megosztani veletek, mert hogy ez az első lehetőségem itt a Comic-Conon, hogy valakivel 2 nap is beszélgessek. És arra gondoltunk, hogy meg sem próbáljuk reprodukálni a tegnapi élményt. Egyrészt, mert lehetetlen, másrészt pedig milyen izgalmas, hogyha egy ilyen karakterrel és kaliberrel van 2x fél óránk, és pontosan onnan folytathatjuk, ahol tegnap abba hagytuk. Ha ezt hozzáveszünk, hogy a csapat nagy része itt volt, és logged in üzemmódban végighallgatta az egészet, akkor szerintem akkor járunk a legjobban, hogyha így folytatjuk. Velem vagytok? Benne vagytok? Csinálhatjuk így? Let's go! All right, Budapest. I hope you had a great feeling yesterday, because what we experienced wasn't just a conversation, it was a presence that we had a chance to witness. A voice that didn't just fill the room, it grounded it. Yesterday he reminded us that strength is not noise, it's control. That being a man is not about what you prove to the world, but what you choose to carry and what you choose to hold back. And today we are going to start all over again and continue, because some conversations deserve a second chapter. So Budapest, we are going to get deeper. Please welcome back our very own Christopher Judge.
Happy Sunday. Happy Sunday to you, good sir. I was just telling my Hungarian brethren that I am super excited, even more so than I usually am, because this is my very first chance to talk to someone for a second chapter. Really? Yeah. So we are blessed. Yes, we are. Yes, we are. How was yesterday after we had a chance to see each other on stage? I seen that you had a couple of chances to meet fans. Have you had a chance to look at the beautiful city of Budapest, or was it like, let's just get a good night's sleep? Hey, let's get a good night's sleep. You know, I used to be able to do the conventions, and then after a day, go out and have dinner and go carouse the city and all that. But I'm going to be 62 this year, so I finally learned. Oh my God! I finally learned that sleep is important. The one thing I wanted to ask yesterday, the only reason why I didn't do it, because I knew that I'm going to have a chance to lead with it the next day, is that I often imagine this, and this is true, by the way, I'm not just making this up. I often imagine a conversation between Teal'c and Kratos. Like how would it be that these two characters sit down and share their beliefs? What do you think would be the main topic in that conversation? Between Teal'c and Kratos? It would have to be their sons. You know, because above all, their fathers. And so I think that would be the main crux of it. And then I think Teal'c would try to convince Kratos to try some ice cream. Yeah, let's go. Every now and then some of you is trying to hype up the entire room. I think you are doing a good job, but you could do even better. And what is it that they would actually teach to each other? What would be the most important exchange of fatherly knowledge? I think that Teal'c would be the one kind of advising Kratos, because Kratos is so new to letting his son go and letting him be his own man. But Teal'c has seen Ryak get married, and hopefully if we ever investigate again, maybe he's a father, and having him really seen what he has taught his son come to fruition. And so I think Teal'c would just kind of be advising him, you're on the right path, just let him go, he'll be fine. What do you think that Teal'c is, how come, in your opinion, that Teal'c is a little bit more advanced from this perspective? Well, because I did Stargate before I did God of War. He had more time to get his stuff together, right? You were basically coaching them. Yes. And what is it that they would actually disagree on, even with the Ragnarok version of Kratos? Because I do understand that in his stoic journey he's more advanced, but is there something that even in that form they could disagree on? Well, I think Kratos is more of a... You can do it. It's okay. We're just amongst ourselves. I know what I'm going to say. I'm just trying to put it tastefully. Kratos is more of a one-woman man than Teal'c. Because as you saw, like through the series of Stargate, you know, Teal'c was with, 5, 6, 7 different women. The ones that we see. The ones that we, well, yeah. So I think they would kind of disagree on how much love they would share. Because I think Kratos would be very much, if he was ever even open to finding love again, would be much more about just finding the right woman to be with for the rest of his journey. And Teal'c would be like,
Lots of galaxies out there. Lots of stardust to go around. Okay, that's an interesting perspective. But that only happened to Kratos in your version. Your beloved predecessor had to voice a Kratos where, you know, I think that version of Kratos would have made Teal'c blush. Yeah, it made me blush. Was it something that when you took up the character and you looked at the background of it and was like, are we sure that we are dropping this? Shouldn't we this? I actually brought that up. Really? So how did that go? Well, no, it was very funny. Because I was like, so let me get this straight. Faye is still around, but she's dead, right? And they were like, well, yeah, but she's still a constant source of companionship for Kratos because she is still guiding not only him, but them to what their goal is of spreading her ashes. So not saying what he'll be in the future, but for right now, his main objective is to spread her ashes and to father his son. Mm-hmm. Yeah. Now, in the first game, Faye is not actually present. There is a presence, right, but not in a physical form. Right. And then come Ragnarok, and then they cast probably the perfect woman for the role. Yes, they did. And what was the experience realizing when the character whose presence was there in the first game, and you had to imagine her a lot, maybe even have an inner dialogue with her, right? But then she actually comes into form. What was your relationship from your perspective, where you were already in Kratos form? Well, it was interesting starting with who they cast. Because I was a huge fan of Deborah's from True Blood. Mm-hmm. And so when Corey had gotten to the kind of the short list and Eric had gotten to the short list of who it was, we said, well, we really like Deborah. And I was like, oh my God, she's great. Like, by all means, yes, please, yes. And it was an interesting dynamic because I had talked about her for 4 years without knowing who it was going to be or what they had in mind for her. So in Ragnarok, our first day of filming, it had to be like we had been in love this whole time. So it's always really awkward when you're meeting a love interest for the first time and then your first scene right away is, how much you love each other. And but Deborah is such a professional. We immediately asked if we could just go and talk for a few minutes. And we took each other's hands and we looked into each other's eyes and we just said, I love you. And I returned, and it was just boom, immediate. And she was so prepared and had done so much emotional work that it was a joy. A huge round of applause to her performance, I think, is in order. And it's very hard to put yourself in that headspace because we as people are more guarded than that. We are not so easy to expose our hearts to anyone. And so when you have to do it on a professional level, sometimes you don't get along with the person. Sometimes they disgust you. But you still, to put it mildly. You have to make believe, but that's always when you can kind of tell, ooh, they really didn't like each other. You know what I mean? But not only did I admire her and admire her talent as an actress,
she's a wonderful human being. I love that. You know? I and, remember- and like a lot of us, she had just had a baby. Okay. And like a lot of our writers, that's why their writing was so informed, because in one form or another, a lot of them had just become fathers for the first time. So that's what just gave their writing such a different perspective. Mm-hmm. I remember seeing her in Daredevil and just thinking, oh my God, what an amazing divine feminine power, how she's able to handle Matt Murdock. Yeah. There is power to it, but there is also this ability, this skill to coordinate with the masculine, but also being able to put the masculine into the corner where it belongs every now and then. Right. And so I saw her in Ragnarok, and I was like, oh my God, I see what they're doing here. Yep. What was it like for you to experience this chemistry, her presence, and then feeling like, oh my God, I am fighting with giants and dragons and magicians and gods, and here she comes, and it's over. Well, she's so good at realizing the power of the character that is opposite her and channeling it correctly. So it was never about Kratos giving up his power. It was about using it in a better way. So as hard as you can fight, that's how hard you can love. You know, and she's just so wonderful at that. And so wonderful at, you know, Kratos could be kind of grumpy. And she would call him on it. And, you know, he would mumble answers to her. And she would call him on it. And call him on not being able to vocalize his emotional life. And she just did it so wonderfully, as she does with every role she plays. The scene, the flashback scene in which you have a chance to hold a baby and then they are just, you know, not diving around, sorry, my English betrays me. It's not a boat, it's a... Rowing? Yeah, they're rowing, thank you so much, sorry. You know, And English is my first language. And thanks for being an open book and open vocabulary. I'm going to reassess myself. The intimacy in that scene is on a whole another level. Every now and then when some people still argue if video games are a form of art, I'm like, have you seen this? Have you experienced something like this? What was it like to switch it up from... Because there are obviously many great scenes in the game, but I think that was totally different. Was it totally different for you? Am I imagining this, or was there something like an extra touch to it? Well, it was, once again, just about being open and trusting her and trusting what she was doing. And if you really choose to play along, I really approached how I prepared for Kratos a lot differently than I did Teal'c. A lot of Teal'c, I would decide, this is how I'm going to say something. Because so many of Teal'c's lines were non sequiturs to everything else that was non sequitur, were not on the same page as what everyone else was talking about in the same scene. So I could sort of predetermine how I was going to say stuff. And but with my scenes as Kratos with Deborah, all I did was learn the lines and let them go. I didn't have any preconceived idea of how the line should be said. I just said, I'm going to just be open and honest with her and listen. And
we could just play together. And she's so good at surprising you with stuff. And she's such a listener that, you know, actors talk about it's like tennis. So they hit the ball to you, you hit it back. Oh. An ambush. Sorry. That was just being... I'm gonna grab my bow and arrow. Can we handle this? That was just being an American holdover, like, somebody's gonna get me. So it was kind of the first time in my career that I just let go. Because a lot of acting is about control and fighting for the stakes of your character. And it's really not about being in the moment. So it was one of the first times in my career where I was just in the moment. And I really had no idea how I was gonna say the lines to her. And so we just played back and forth out of each other. So it was incredibly honest. And I think you'd feel that, that's how real it felt in the scenes. And we really didn't know if it was gonna work or not. Because that's so far from the previous iterations of Kratos, being vulnerable, you know, being emotionally that available. So we really didn't know if it was gonna work or not. So a lot of the scenes that we shot the first day we worked together were kind of just test scenes to see if it would work. Okay. And obviously it did. It absolutely did. Yeah, let's go. Circling back to this great conversation between Teal'c and Kratos, and you're mentioning that Kratos is not easy to open up. But then again, while you are experiencing Ragnarok, there is a certain moment when you realize that, oh my God, in this weird post-traumatic way, he is basically flirting with Freya after a certain point, like just a tiny little bit. Or maybe she's flirting with him. Now, well, shouldn't I? So, for that to be true, you would have to believe that she has forgiven him for killing her son. So when they talk about a romance between Kratos and Freya, that to me would always be something that would make it not possible. Because how would you ever forgive someone for killing your son? I know you killed my son, but hello, daddy, you know? Yeah, but like also saving her life. And I know it's obviously complicated, and this complication is a big theme in the game. And sorry, flirting is kind of disrespectful. That's not the word I'm supposed to use. But there is a certain level of respect, and they start respecting each other in a way. And by the time you reach Valhalla, I just had this sense that they are seeing, like, witnessing each other on a more intimate and deeper level. I think you hit the nail on the head, and it is about respect. Not only did they save each other's lives, she saved Kratos' son's life. So he doesn't, because I don't think he trusted her before that. And then when he has to kill her son, he is wary of her again because he knows how much her son meant as much to her as Atreus does to him. And if someone had injured, killed Atreus, there would be no forgiveness. There would just be vengeance. So I think he was very wary of that.
And as it progresses, he first goes from, she's letting this go because we have another objective. And then it does, just as you said, evolve into a deeper level of respect and trust. And, but it's not only with her, it's with Brock and Sindri. It's with Mimir. I think that's all of those relationships signified Kratos' journey, and it's all led off by his relationship with Faye. And that's what allows him to open himself up emotionally to everyone else. We are talking a lot about male identity, manhood, but here we are talking about strong, charismatic, amazing women. And what I love about our culture here at Comic-Con is if you look around, shout out for all the amazing ladies in the room, what up? And so this game, through this relationship, even with Atreus' like almost blossoming relationship, there is a lot of reflection of gender dynamics, basically. Certainly. So we talked a lot about what makes a man. I think you are capable and trusted to talk on the other gender's behalf. What does it take for a woman to be able to be a strong presence and handle men with such, I don't know what's the best word. You're the English speaker. What's that magic that they are able to cast? That's actually called woohoo! What is it that we can say to young women about how to be present, how to handle not just men, just the word, their life? Just be yourself. No man worth a damn will be afraid of you being a strong woman. Let's go! And I love that they were able to bring these two little bit different but still strong women characters. And in recent years in pop culture, there was like a lot of debate whether we should have these basic strong women characters, and then a lot of, I don't know, from Captain Marvel to Rey Skywalker, there were a lot of criticism. But every now and then you realize that it's not a gender thing, it's some other thing. And I don't want to get into that. But I think it's important. I think that's very important, what you just said. Because I haven't understood the pushback against female leads. A strong character is a strong character. So are these guys who just, review bomb anything that has a female lead? It's like, are they that insecure in their own masculinity that they can't admire a female protagonist, a female lead? Like you can't admire her because she has different genitalia than you do? Well, either it's really small or non-existent. Were you ever, back in the day, be insecure about your masculinity? Is it something me as Chris? Yes. Oh shit, yeah. Oh man. Because when we can admire a human being and they are capable of talking about their insecure version, I think there is treasure in it. So I would like to open up that chest. This is something that I would have never had the courage to do if we just had one sit down, but we have the second sit down, baby. So is it okay to reflect on that? Oh God, yes. So I've said I'm going to be 62 this year.
So a lot of my formative years. We are having a hard time believing that, by the way, but that's fair. Well, thank you. A lot of my formative years were in a very different time. So it was late 60s, early to mid 70s, and just like everything else, there's a backlash, right? So we're coming out of the hippie era, coming out of the disco era, and so there was this whole thing about men reclaiming their rightful places as head of the household. And then we segue from the end of the disco era to the glam rock era, where every dude has on more makeup than every woman, and their clothes are more revealing. So it was a really weird time to be a young man. Like my favorite artist of all time is Prince. You can do it, come on. It's okay. Getting hyped is what we do. But you can imagine, as a heterosexual man, and Prince is your favorite artist, that might send some mixed signals. But it was the dawn of me starting to think differently. Well, it shouldn't be differently. That just like we expect women to be multifaceted, to be able to take care of the home, to be able to support everybody in the home emotionally, to cooking and cleaning. And I've been married twice. The easiest job I had in the marriage was leaving the house and going to work. Because I didn't have to see to the day-to-day. And so a lot of how difficult that is, if a woman chooses that, how difficult it really is. My mother was a working mom who then came home and took care of everything and still did all the cooking, cleaning. So my dad, to me, it's not a very good example because my dad was a bastard. It's true, he was an evil, evil man. But what it gave me was, I don't know who I'm gonna be, but I'm not gonna be like this fucker. And that's what, and just to tie this all back in, I think that's what gave me insight into playing Teal'c and especially Kratos. Because not only did Kratos not want Atreus to follow him in deed, he also, no, I didn't mean indeed. I meant I meant more in his deeds. But he also wanted him to think differently. And I think Kratos is going to be very proud of Atreus' relationship that he's entering into, no matter what it becomes. He sees that Atreus really respects this young woman and is really not threatened by powers. I guess her powers would be the correct terminology, her abilities, but sees how their abilities can work together. And that was a very softly laid out message to men about
there can be two strong people running a house, you know, and one doesn't lessen the other. You know, it's like going to a buffet. You know, a buffet is better when there's steak and lobster. All right. You know, couldn't agree more. You know, and so to me, it's like when you have two people, be it a man and a woman, woman, whatever that dynamic is, when there's two people that bring full plates, now you've got a meal. You know? Do you think that we as a society in large are suffering from daddy issues? Yes. Yes. Because if I come to think of it, Zeus, not the best. Right. Odin, definitely not the best. And then I look at all these huge universes that are so popular that they can build up Comic-Con Budapest 2026, right? And then you look at Emperor Palpatine, and then you look at Lord Voldemort, and then you look at Thanos and and the list goes on and on. And then you are opening up like that, and I have this sense of, is it really the sins of our fathers, individually and collectively? And if so, what can we do to actually go beyond that? Well, yes, to answer your question. When you write something, the best writers write about stuff they know about and from their own experience. So you can tell by the examples of fathers that these writers probably didn't have great fathers. So I think, so I've been sober now for 14 years. So, oh, thank you. It sucks. No, I'm kidding. And this is a huge feat, but if you consider that he's here in Hungary, and I'm pretty sure that tons of people offered him Pálinka, and he was able to avoid Pálinka. That's so 14 years without Spartan rage. Yes. Oh no. Well, there was some in the beginning, but I had to make a decision. That I didn't want to drink anymore. That drinking was detrimental to what I wanted to achieve in my life and who I wanted to be. I made the same decision being a father. I decided that I was going to be a different father than I had, and the cycle of violence and alcoholism and all that was going to stop with me. And it required some work to do it. So to answer your question, we just have to decide that our children are worth us doing the work. You know, and for me, the execution wasn't easy, but the choice was easy. Okay. That it had to stop with. I love that. The choice was easy, the execution was hellish. Could we have, so yesterday we talked about Unjudged with Chris, like that could be your point. Could you just do a sit down with world leaders who clearly are having their own daddy issues, because it's well documented that a lot of world leaders and country leaders out there had the worst possible childhood, and they're just simply not ready to make a change? Yes. Breaking the cycle with Chris, I think that would be... Yeah, I think that's a great idea. Listen, Trump, you fucker. Putting them into their place, calling them boy. Right. But I mean, that very much, if we can we just talk for a little bit longer? Yes. They told me that we are doing so good that we should go on. Okay, awesome.
But you talk about someone who had daddy issues. You know, Trump, you know, his father always saw him as a failure. He could never do right in his daddy's eyes. And he's still trying to make daddy proud. Meanwhile, he's doing all this wild stuff, but neglecting his own sons. You know, and the cycle continues. You know, so yeah, it's so much of this is trying to get the approval of someone who didn't deserve your approval in the first place. And a lot of times it's difficult because God, I mean, you know, I see my friends who have these great relationships with their fathers. And part of me would love that. But in my mind, I have to be clear, you will never have that with your father. So you don't have a choice of who your parents are, but you have a choice of if you want to follow the path that they've laid out for you or the examples that they've set for you. Hell yeah, it's hard to basically, I didn't talk to my father after I was mid-20s. And to me, that's when I started becoming a man. All the shit I did before was seeking his approval. And I was like, he's not someone's approval I should be seeking, you know, just because he was half of the parenting process. I put that a lot more gently than I was going to. As a final message, raise your hand if you're a parent, please. Everybody in the room. A huge round of applause to everybody. And embodying Kratos, if you will, just send a message to them, and that will be our closing for today. Yeah, man. You can do a lot of stuff in your life, achieve a lot of success, and I will tell you the greatest thing I've ever done is raise my children and have a good relationship with them as adults. Nothing comes close. Ladies and gentlemen, Chris Judge! Is it okay for us to do a picture? Oh my God. 62. Thanks, man. Egy-két perces szünet, és utána folytatjuk, maradjatok velünk, és addig mehet a tomboló taps, ezt most még így még megélhetjük. Majd a fotóizénél, bocsi. A háború szele fúj. A feszültség nő, akár egy közeledő vihar. A jó kapitány tudja, hogyan vészelj át. Várd meg a megfelelő időt. Azon a napon mi ott voltunk, amikor a kalóztanács flottáját szétszúzták. Megöltek mindenkit. A világ kifordult magából. Kapitány! Többé már nem. Minden, amit ismertünk és szerettünk, a semmibe vész. De mi megállíthatjuk, addig, amíg itt vagyunk. Mindenki maga választja a sorsát. És én már döntöttem. Mi van, ha azt mondanám, hogy nem kell többé menekülnünk? Nem történhet meg!
A tárgy, ami a királynak hatalmat adhat a világ felett, nem kerülhet a mocskos kalózok kezébe! Uraim, nem tudjuk, mennyire nehéz manapság a kalóz élet. Sparrow! Lőjétek le! Van vele egy nő! Nem ismeritek? Ő Edward Finch leánya. Angelika! Neves szándékvezéred? Keresek egy tárgyat, mely mágikus erővel bír és teljesíti a leghőbb vágyadat. Segíteni fogsz nekem megtalálni. Tudod, hogy nem tudok ellenállni a kérésednek? Hozza őt ide! Élve! Drága Angelikám, azon túl, hogy te tudod megtalálni a lámpás pontos helyét, még nem lettél kapitány, és mint nem kapitány, nem volna bölcs olyan döntéseket hozni, melyeket csak egy igazi kapitány képes mérlegelni. Hogyne, Jack. Csak utánad? Ha elérjük a barlangot, és megtaláljuk a tudja mit, Hol vagyunk? El akarja lopni? csupán kölcsönvennél egy kicsit hosszabb időre. És mi legyen a gyöngye? Foglalja el, vagy pusztítsa. Jó lesz sietni! Hogy szépen elmondják, hol találjuk azt a hajót. Lehetnél a legrettegettebb kalóz. Uralhatnád a tengereket. Ez a kívánsága. A kalózok ideje lejárt. Jack soha nem adja fel a kalózkodást. Csatára készülj! Soha ne fordulj vissza. Az út végén a megváltás vár. Teljesült a vágya. Maga az utolsó kapitány. A Karib-tenger kalózai, a lámpás titka. Hamarosan. To jest fajne coś, przygoda tego, zetknięcie piórka z papierem między ustami a brzegiem pucharu. Strasznie trudno jest malować takie niebo. Tu chodzi o sens tego, co się myśli. Bo my wszyscy jesteśmy to ogromni samotnicy. Siedzimy i dłubiemy w tym. Dzwony kościelne dzwonią. Coś tam dzwoni mi. Wzywa na modły. No, do nieba, stary. Niestety za karę do nieba pójdziesz. Kurczy byku, no. Już nabroił w życiu. No, do nieba. Nem akarok túl nagy szavakat használni, de túl vagyok életem legmeghatározóbb szakmai élményem, nem tudom ki hogy van. Óriási nagy taps a szervezőknek, akik ezeket a fantasztikus élményeket összehozzák. És ráadásul belőlük rögtön 2 meg is jelenik mindjárt a színpadon, mert jó szakásunkhoz híven az elmúlt 1 évet is többek között azzal töltöttük, hogy a legkülönbözőbb kategóriákban adtunk lehetőséget a csodálatos közönségünknek, közösségünknek, népünknek, hogy induljanak a különböző versenyeinken és pályázatainkon. És
megint lenyűgözőek és fantasztikusak voltatok. Én nem szeretném tovább húzni az időt. 2 csodálatos karakternek fogom most átadni a színpadot. Jakai Dávidnak és a főszervezőknek, Csanda Gergelynek. Köszöntsétek most őket nagyon sok szeretettel itt a színpadon. Nincs hangom. Van hangom. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt maradt a díjátadóra. Igen, próbálunk a Comic-Conon kívül értéket is teremteni, tehát igyekszünk, ugye maga a Comic-Cont is én nyilván egy értéknek tartom, mint az legnagyobb popkulturális rendezvény, de igyekszünk mellette díjakat is átadni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy 2 olyan díjunk van, amit már elhunyt barátaimról kellett elneveznünk. Az egyik az a Futaki Attila díj, ugye, ami egy nagyon híres magyar képregény alkotóról beszélünk, és ő egy 3 éve hunyt el, és a Murányi díj pedig az én egyik legjobb barátomnak a nevét viseli, és ő is eltávozott közülünk, egy elképesztően kreatív ember volt. A képregény kategóriát azt majd a képregényes képregényzóna szervezője fogja átadni, de én felszólítanám most a színpadra a Murányi család képviselőit, és nagy tapsot kérnék nekik. Köszönöm, hogy itt vagytok. És a Murányi díjnak az a lényege, hogy Juci egy elképesztően kreatív ember volt, és a kézműves árusok, kézműves termékeket alkotók között őket díjazzuk. És igazából elnézést, de ez gyakran előfordul rendezvény alatt. És fantasztikus művek érkeztek, azt hiszem azt elmondhatjuk, hogy idén is egyszerűen nem találtunk szavakat, és nagyon nehéz volt dönteni, de kellett. Úgyhogy mindig kell egy legjobb 3-at megtalálnunk, úgyhogy én majd szeretném kérni, hogy ti adjátok át a díjakat és az okleveleket, én pedig felszólítom most a színpadra a győzteseket. A 3. helyezettel kezdem, hatalmas küzdelem volt egyébként a dobogóért. Horváth Viktória, az Alexis Dragon Art képviselőjét szeretném kérni. Ő a 3. helyezettünk, és itt láthatjátok a gyönyörű munkáját. Egyébként itt a C-csarnoknak az aljában, vitrínben meg lehet nézni a művet, és Katica át fogja adni. Szívből gratulálok. Gratulálunk. Köszönjük szépen. Maradj itt, légy szíves, majd egy fotót csinálunk, jó? És akkor hívnám a 2. helyezettet is, Laki Gergely, a Lino Print Shop képviseletében. Gratulálok. Gratulálok. Oklevél. Nagyon jó, és akkor első helyezett, nem tudom miért rakom el mindig a telefonomat, mert kezet is kell fogni. Első helyezett Pásztor Sarolta. Ez a gyönyörű táska is látható egyébként bent a vitrínben lent. Köszönjük, hogy kiállíthattuk, és tiszta szívből gratulálok az első helyhez. És egy plakettet is. Egy fotót csináljunk, jó? Álljunk így össze. Gyertek ide, légy szíves, ti is így közelebb, és csináljunk egy fotót, hogy... Azt javaslom, hogy a díjazottak legyenek középen, és akkor... Díjazottak középen? Talán az első hely középen. Én azt javaslom. Köszönjük. Az első helyet kérjük középen. Jó, megnyugodtan. Közelebb egymás. Oké, szuper. Először most nézzetek rám, aztán majd a kolléginára, jó? Rólam amúgy nem lehet jó képet csinálni, de igyekszünk. Behúzom a hasamat. Gyorsan! Köszönöm szépen. Nagy tapsot kérek még egyszer, és köszönjük szépen, gratulálunk.
És átadnám a szót Jákoly Dávidnak, aki a képregény zónánk vezetője, és nem akármilyen vendégeket sikerült idén elhozni, azt hiszem azt elmondhatjuk, hogy az egyik legerősebb komikkorról beszélünk. Szerintem messze. Sziasztok! Jákoly Dávid vagyok, az én megtiszteltetésem az, hogy idén a Futaki díjat átadjam. Én azért megkérném Teberi Szabolcs Brazilt, hogy jöjjön ki velem, mert ő volt az egyik zsűritag, és azért úgy illik, hogy ő vele együtt, és bizony egy kicsit csalnom kell, mert mindenre nem emlékszem már. Szóval legelőször szeretnénk elmondani, hogy az idei mezőny az baromi erős volt a Futaki díjnál. Nagyon jó magyar képregények születtek, és a zsűrinek borzasztó nehéz dolga volt. Így van. Élvezettel olvastuk őket, tök jók voltak, és nagyon, nagyon nehéz volt dönteni, de ami kimagasló volt idén a magyar kategóriában, az a Mesgyes című képregény volt. Úgyhogy Lakatos Szanyi István urat megkérném, hogy gyorsan húzzon föl ide. Hajrá, hajrá! Gratulálok! Úgyhogy, mert nincs elég díjad, kapsz egy ilyen szépséget. Gratulálok, Pisti. Folytasd, amit csinált. Meg... Nem tudott eljönni. Igen, sajnos a másik két alkotó nem tudott eljönni, de Szegedi Péter és Ős Péter, ugye? Én vagyok az író, Kovács Péter a rajzoló, Szegedi Péter társíró, de nélküle egy vonal nem jöhetett volna létre. Jó van, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Menj majd oda ki, és adnak hozzá egy ilyen dobozt, jó, hogy nehogy összetörjön. Gratulálunk! Gratulálunk, hajrá, hajrá! Az egész csapat nevében nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, köszönjük. Mi köszönjük. A külföldi kategóriában egy osztott díj született, mégpedig szintén azért, mert volt két nagyon nagy kedvencünk. Az egyik az az Anagram kiadásában a Hasfelmetsző Jack, José de Bodulga. Anti, merre vagy? Ó, igen. Ott jön már, jól van. Gyönyörű a képregény, tényleg, valóban. Csak szuperlatívaszokban tudok beszélni a rajzokról. Én többnyire csak azt látom. Gratulálok. Köszönjük szépen. Gratulálunk. Plakettet és mindent majd odaadjuk, jó? Nem volt több kezünk. Gratulálunk hozzá, köszönjük. Csináljátok, csodálatosak a fumettik, és többre van szükség az országban, és nagyon örülünk, hogy ezek az olasz és spanyol és egyéb európai képregényeket próbáljátok itt életben tartani. Marha jó, gyönyörű cucc, aki tudja, vegye meg. Tényleg csodálatos. Abszolút hiánypotló. Oké, annyit azért megígérek, hogy nem minden könyvünk lesz ennyire sötét. Jó. Nagyon szép könyv, de nagyon sötét is. Hát nem az összes. Igaz, de gyönyörű egyben. Úgyhogy gratulálunk még egyszer, köszönjük szépen, a díjat majd odadom. Illetve osztásban köszönjük. A másik csoda volt, egy igazi modern klasszikus, egy Doctor Strange képregény a Bubibolt kiadásában. Remélem, hogy Andrisék fel tudtak jönni. Valaki a Bubibolttól. Lehet, hogy mert nagyon pörög náluk lent a bolt. Annak még egy ilyen külön érdekessége, hogy a képregényíró Mark Waid, amikor megtudta, hogy kapott egy magyar díjat, akkor küldött egy köszönő videót, hogyha ezt be tudjuk játszani. Na. Hi, this is Mark Waid. I just got news of this award, and I am so thrilled to have won. That is so terrific. I'm glad my work gets seen in other countries and appreciated in other countries. It's very flattering. So on behalf of my artist Jesus Saiz and myself, thank you so much. Köszönjük szépen. Wow. Akkor ezt Mark Waid. A Bubibolt nevében mi átvettük elméletileg. Egy kis ajándék meglepetés Mark Waidtől, és ez volt a Futaki díj. Nagyon szépen köszönjük tényleg, és köszönjük mindenkinek, aki életben tartja itt Magyarországon a képregényt. Ez nagyon fontos számunkra. Így van, köszönjük. Következő kategória, és akkor megkérem a segítő kollégákat, hogy a díjakat hozzák nekem ki. A következő kategória egy szinte utolsó pillanatos, nagyon-nagyon utolsó pillanat, de mégis egy marha jó kis jópofa képregénydíj volt. 1848 újra töltve, mégpedig az volt az elképzelés, hogy újra kellett képzelni, hogy mi lennének a Márciusi Égfrak, Petőfi, stb., hogyha egy modern korban képregényes környezetben,
és nagyon rövid idő volt rá, tehát alig egy hónap volt az egész pályázatra, most ehhez képest valami eszméletlenül jó képregény, vagy rajzok, illusztrációk, grafikák születtek, úgyhogy szeretném akkor visszafelé sorrendben a harmadik helytől mondani őket, úgyhogy a Pilvax kategória, ami az amatőr kategóriában, vagy nemzeti dallal, vagy Pilvax-szal kezdünk, majd mindjárt kiderül, hogyha beteszitek, akkor azonnal meglátom. Lehet, hogy nemzeti, lehet, hogy a profi kategóriában. Harmadik helyezett egy osztott díj volt, Robert Marco Böse és Pápai Gábor Assomniac munkája. Már jönnek, így van, ez Pápai Gábor Assomniac. Igen, nem Kocs, a másik Pápai. Nem baj. Ez ilyen professzionális dolog mindig, amikor imádom azokat a Kirby. Wow, látom, ki van rakva. Még nem is találkoztunk. Gratulálok nektek, köszönjük szépen. Már is van egy ilyen ajándékcsomag. Ez nem biztos, hogy az az oklevél. Nehogy rossz, az oklevél az? Igen, jó, az. Jót adtunk. Robert Marco Böse. Ez az. Megvan. Köszönjük, és még érdekel is egy. Gratulálok. Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy jelentkeztetek. Tök jó pofa volt, tök érdekesek voltak. Megint csak nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek szerintem. Második kategóriában Kozmayer Viktor. Viktor, merre vagy? Szaladj ide! Köszi. Akarod te? Gyere, Viktor. És nem menj nagyon messzire, mert szerintem te még nyertél még valamit, vagy legalábbis egy... Vagy nem tudom. Köszönjük szépen, gratulálunk. Köszönöm. Viktorék egyébként a saját képregényükkel, Robert Marco Böse és Pápai Gábor azt mondják, ők is megtalálhatók egyébként lent a képregényes része a saját képregényükkel, Viktorék is, úgyhogy menjetek le, simogassátok meg őket, vegyetek tőlük valamit, jó? És akkor az első helyezett, Pisti, gyere vissza szépen, mert hogy Lakatos, illetve most már Szanyi István nem csak író, hanem egy eszméletlen rajzoló is, a magyar Tim Burton. Úgyhogy gratulálunk még egyszer, ez egy csoda. Nagyon szépen köszönjük. Illetve volt még egy kategória, benne volt egy amatőr kategória. Szeretném kérni, hogyha Korcsok Gábor mondta, hogy sajnos nem tud, ő tegnap a Boys ott is nyert valamit, azt tegnap átvette, mondtam, hogy majd eljuttatjuk hozzá. Második helyezett, de hogyha be tudjátok tenni a harmadikba, Korcsok Gábornak a rajzát, mert megérdemli. Második helyezett Jacsó Miklós, akinek most nem rontom el a nevét, se írásban, se szóban. Elnézést kérek még egyszer. Persze. Mondanám, hogy autokorrekt, de én vagyok hülye. Meg? Én mindig jókai vagyok, nekem ez az átkom. Gratulálunk. Baromi jó lett. Hátul majd megkapod ott az ajándékcsomagot. Jó, köszönjük szépen. És első helyezett Bende Attila, remélem Attila itt vagy, egy iszonyatos jó ilyen steampunk, Ghostbusters, Petőfi állatság, imádnivaló. Ezt olvasnám, mint rendszeres képregény, tehát ez az a kategória. Gratulálunk! Köszi szépen, hogy jelentkeztél, és gyere erre, adnak ajándékcsomagot, csak nem volt több kezünk már. Szuper, még van, mert hogy ez egy ilyen nagy díjátadó. Volt két külön... Díjeső. Tessék? Díjeső, igen. Volt két rajzpályázatunk, a K-pop Demon Huntersnek lesz egy külön saját, délután azt hiszem 3 felé lesz egy saját táncos, énekes, tök jó kis bemutatója, de volt egy Star Wars gyerek rajzpályázatunk, és hogy remélem, hogy itt vannak a gyerekek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon menők, tök jó dolgok születtek belőle, imádjuk a gyerek rajzpályázatokat, imádjuk, ha a gyerekek rajzolnak, imádjuk, hogyha a gyerekek képregényt olvasnak, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk nagy szeretettel felhívni. Szerintem gyertek föl mind egyszerre. Szeretném kérni a külön díjazott Varga Jászmint. Wow!
Jászmin alkalomnak illően öltözött. Így kell nézem. ezt. Így kell csinálni. Egy hiteles versenyző, azt hiszem. Valaki komolyan vette. Gratulálunk, ezt remélem a kollégák mindjárt tolják. Ez a ilyen. Gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálunk hozzá. Maradj itt, majd csinálunk egy képet. Bizony. Harmadik helyezett, Csitári Máté. Máté. Nagymedence mellett várnak, hol vagy? Nincs. Nem baj. Mint a Oscaron, így a nevében örömmel átveszem én, majd eljutatjuk hozzá. Második helyezett Garabuci Zoé. Félek, sajnos őt se tudott eljönni. És első helyezett pedig Mérten Fanni. Remélem, hogy ebből a sikoltásban azt jelenti, hogy itt van. Azt hiszem, hogy őket beszippantotta a Comic-Con. Én attól félek elég erősen. És így... Ott jön? Ott jön, na szuper! Jaj, de jó! Ez egy jó feladat, nem? Szeretem. Majd egy közös képet csinálunk. Gyere, gratulálunk! Nagyon gratulálunk. Szuper volt. Gratulálunk hozzá. Lehet, hogy egymásról csináljuk egy képet. Sziasztok! Oklevelet mutassák. Először akkor ide nézünk. Oké. És akkor most nem lépsz. Szuper, köszi. Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk nektek. Csak így tovább. Tényleg. Köszönjük szépen. Megérdemlitek a tapsot. És jó komikonozást nektek. Köszönjük. És akkor volt még egy nagyon-nagyon-nagyon különleges, nagyon-nagyon szuper rajzpályázatunk a BKK-val közösen, úgyhogy megkérném a BKK-s kollégákat, hogy jöjjenek ki. Amit imádtunk, azt hiszem, azt nagyon. El lehet mondani, fantasztikus. Olyan rohadt jó rajzok jöttek, hogy elképesztő. Azt is el kell mondani, hogy mindig ezek a rajzpályázatok nagyon stresszesek, mert mindig olyan lassan indulnak, és a végére beindul, és a zsűrinek valami végtelenül nehéz dolga volt, mire kitalálták, hogy melyik legyen a 3 első helyezett. Baromi jók születtek, nem tudom, hogy meg fogjátok-e az összeset osztani, vagy csak a győzteseket, de nagyon tényleg tehát láttam az összeset, remekek voltak tényleg, remek pályázatok születtek. Úgyhogy szeretném szólítani vissza a színpadra, már ő is járt az előbb itt, mint zsűritag, de most, mint harmadik helyezett, Teberi Szabolcs Brazilt, hogy csoszogjon ki, egy valami eszméletlen. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a feladat itt nem egy sima rajz volt, hanem egy képregény, egy comic strippet kellett csinálni, tehát egy egész 3 képes történetet, ami, hogyha valaki rajzol, ír, tudja, hogy egy baromi nehéz feladat. Úgyhogy Szabolcsé egy tényleg 3 képkockában egy egész év története, egy szerelmes történet, egy kis megmosolyogtató, aranyos dolog, és nagyon egy élhető és nagyon egy vidám dolog, úgyhogy gratulálunk hozzá. Második helyezett, hogyha szólíthatom, Werner Liza, remélem itt van köztünk. Liza, a mosómedvékkel megvettél minket kilóra. Imádtuk, csodálatos, stílusos, jópofa, gratulálunk hozzá, csak így tovább. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gratulálunk hozzá. És akkor mondanám az első helyezettet. Szentes Tamás. Remélem, hogy a sikolyból megint azt jelenti, hogy itt vagy. Itt van Szentes Tamás. Remek. Ezt egy kicsit én megkönnyeztem, én megmondom őszintén. Nagyon-nagyon-nagyon cuki volt. Nagyon átéltem. Bárki, aki hosszú generációkkal utazott Budapesten a tömegközlekedésen, az ezt nagyon-nagyon-nagyon tudta érezni.
nagyon jó pofa a stílusod, nagyon jól elkaptad, tökre egyértelmű volt minden, és az egész úgy volt gag, hogy közben volt szíve, úgyhogy nagyon szeretnénk gratulálni, és nagyon szépen köszönjük, hogy megcsináltatok, de tényleg mindegyik, tehát hogy szinte minden pályázat olyan volt, hogy borzasztó nehéz dolgunk volt dönteni. Szeretnénk még kiemelni, mert volt Kozmayer Viktor, aki szintén a 48-asban második helyzetet írt, neki volt egy csodálatos pályázata, Bende Attila, aki megnyerte a 48-as pályázatot, neki is volt, és Fa Dorottya, tehát ő még 3, akit ki kellett emelnünk, mert annyira jópofák voltak, egyediek voltak, hogy ha tehettük volna, nekünk is adtuk volna még külön valami díjat, de gondoltuk, hogy ha más nem, akkor legalább a tisztességet megadjuk, hogy elmondjuk, hogy mennyire tetszett, amit csináltak, és mennyire jó pofa volt. Igen, és még egy dolgot szeretnék elmondani, nagyon szépen köszönjük a BKK-nak, hogy mellé állt ennek a projektnek, magyar képregény kultúrának a hírnevét terjesztése. Az első 3 helyzet kint lesz a buszokon egyébként, tehát hogy gyakorlatilag látni fogjátok, hogyha BKK-ztok a Budapesten, akkor ezt látni fogjátok, és ez szerintem egy hatalmas eredmény, és nyilván az összes pályázatnak az a célja, hogy a magyar képregény fejlődjön, a magyar képregény alkotókat díjazzuk, és kicsit támogassuk őket a munkájukba, mert ez úgy érzem, hogy kötelességünk egyébként, mint Comic-Connak, és nagyon örülök, hogy a BKK így mellé állt, így rögtön így és beleszeretett a projektbe. Átadom egy kicsikét a mikrofont. Köszönjük szépen mi is a lehetőséget, köszönjük a sok pályaművet, és azért dolgozunk mi nap mint nap, hétről hétre, hogy a tömegközlekedésből közösségi közlekedés legyen. Még mindig sokan hívják tömegközlekedésnek, most már azért a közösségi közlekedés szó is, vagy kifejezés is egyre gyakoribbá válik, és az ilyen együttműködésekkel, illetve közösségek támogatásával próbálunk mi is azért tenni, hogy minél szerethetőbbé váljon az, amit a hétköznapokban olyan egyértelműnek vagy szükségszerűnek gondolunk. Úgyhogy köszönjük a lehetőséget a Comic-Connak, és nagyon jól érezzük magunkat a rendezvényen, és nagyon örültünk a képregényeknek is. Köszönjük szépen tényleg mindenkinek. Köszönjük szépen, egy fotóra álljunk össze szerintem, és utána van még hirdetésünk, eredményhirdetés? Most ez ennyi. Most ez ennyi. És van 16 percünk, akkor táncolunk egyet? Simán. Egyébként el kell mondanom, hogy én egyezer vagyok, én egy tömegközlekedő vagyok. És te is. Tudom, hogy Gergő is egy tömegközlekedő. Képzeljétek el, igen. Mind a ketten. Beszippantott a BKK. Jöhet a taps, igen, köszönjük, biztassuk őket egy kicsit. Nagyon köszönjük, és külön köszönöm, tudom, hogy egy kicsikét a díjátadók mindig ilyen szárazak, és köszönöm, hogy ilyen sokan itt maradtatok, vagy beültetek rá, mert ez nagyon sokat jelent az alkotóknak is nyilván, és nekünk is, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Tehát nagyon sokat jelent az, hogy itt vagytok, és remélem érjétek a rendezvényt, és tetszik, amit összeraktunk. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy jövőre találkozunk, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a támogatásodokért, és hogy így épül ez a közösség, ez a Comic-Con közösség, úgyhogy további szép napot és jó rendezvényt kívánok nektek. És nem menjetek messzire, mert alig kell egy pár percet várni, és szaladok le, és hozom ide Sir Ian Livingstone-t. Prezentáció betöltve, prezenter a zsebembe, olyan stand-upban lesz részletek, amire szerintem az életben emlékezni fogtok, mert amit tud, az nem semmi, és óriási a fazon, és szerintem érdemes lesz meghallgatni. Úgyhogy nem sokára hozom föl magammal. Jó? Bizony, nagyon. Én elköszönök, sziasztok! Szia Geri, köszi, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük tényleg, hogy itt vagytok, és ennyien vagytok, és elmegyünk egy rövid 1,5 perces reklámszünetre. Sir Ian Livingstone már itt vár egyébként a backstage-ben, úgyhogy hagyjuk Dávidnak, hogy 1 percig kisajátítsa magának ezt a legendát, és utána hozza ide nektek. Úgyhogy tényleg egy villámgyors, nagyon rövid reklámszünetre megyünk el, és aztán már is folytatjuk. With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet. Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute teacher. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. All right.
could have died. You want me to train you? I'm training you. Something is off here. I can feel it. This is my town. You're a big shot. Noted. But stay the fuck out of my way. Think she hates your guts? It's the way she hates them. This is a stupid plan. That's stupid. That I don't doubt. The Green Lantern's oath is to protect people. And we both know I do a better job of this than you. This is my job. As long as I'm alive, that ain't changing. So take a deep breath, Junior. You're old. You're tired. And your time is up. I don't understand. Who are you exactly? Hal Jordan, Green Lantern. Have you ever talked with the other Lanterns? I'm the only human. They're aliens. One of them's a fucking squirrel. Uno más, köszi. Maga Johnny Cage. Gyerekkoromban imádtam az aranyketrecet. Kösz szépen, jó ezt hallani. Kéne neki egy reboot. Nem kell az senkinek. Ez egy új évezred. Johnny Cage. Kiválasztottak a harcra. Ugye nem begőzölt rajongók vagytok? Ezt hogy csinálod? Akkor jössz, vagy nem? Hol a francban vagyok? Ez egy bajvívó torna. Mint halálig. Biztosan törvényellenes. Nem lehet csak úgy gyilkolásznotok. A neve Mortal Kombat, és okkal az. Hamarosan. Ezen múlik a világotok sorsa. Nyomjuk vagy sem! Nem bajvívó vagyok. Nincsenek ilyen Transformer karjaim. Villámot se tudok szórni. Semmi közöm ehhez. Én színész vagyok. Bosszantó alak vagy. Arcra nem ér. Készülj fel! A következő szintre. Itt az ideje, hogy beteljesítsd a hősök sorsát. Jól van, te randa szönnyszülött. Mehet a műsor. Gyere csak ide! Only the strong survive. Mortal Kombat 2. Kivégzés! Nincs semmilyen képességed! Halálosra jóképű vagyok. Hamarosan a mozikban. Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, szeretném akkor valakit bemutatni, akinek nem kell bemutatás. Szeretném a színpadra kihívni Sir Ian Livingstone-t, az angol királyság lovagját, a Fighting Fantasy, azaz a kalandjáték kockázat kitalálóját, meg annyi más cégnek az alapítóját, Warhammer, Games Workshop, mindenben benne volt a keze. Hatalmas, üvöltő, rigaltkással, kérlek, hívjátok ki, mert különben fél és nem mer kijönni. Sir Ian Livingstone. Hi, hello.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I must say it's been amazing being here. I had no idea that Fighting Fantasy was so popular in this country. It's incredible. So thank you all. So I'm going to talk a little bit about my life in games. Now, I joined the games industry not long after chess was invented. And I've enjoyed every minute. Life for me has been a game, and games are my life. And you're never too young to start, never too old to stop. So I will never retire. I'm writing a new Fighting Fantasy game book at the moment. And I hope that you'll all be killed in multiple ways when you read it. As my job is to lure you to your doom, promise you riches, gold, treasures, and destroy you. But let's have a little bit of historical backdrop. So this is a kind of a summary of what I've done in my life. Started Games Workshop in 1975. I'm going to show you visually what I've done, but just briefly, Fighting Fantasy Game Books, launched Lara Croft in the 90s, got into mobile games in the 2000s, and went back into making big games with Sumo Digital. But my heart really does belong to Fighting Fantasy Game Books and role-playing games in particular, because it's the connection with humans in a physical space I find so compelling. So this is a little bit of my games collection back home. I'm a big collector of games. I don't just pretend to be into games. I really am a games geek. I've got over 1,500 board games at home, and lots of video games, lots of books and stuff. And of course, got Lara. So, Lara Croft, I'm not going to talk about Lara today because that's a different conversation, but it was great to be part of seeing a female character do so well in what had been traditionally a male environment for content in the games industry. And to be part of that and meeting Angelina Jolie on the set of the movie, I'm still recovering from that. That was a fascinating time, but we're going back to my roots. So this is me in 1975. On the handsome guy on that side, that's me. John Peake and Steve Jackson. We started Games Workshop in 1975 in our flat in Shepherd's Bush. We all had pretty boring, low-paid jobs, and we thought we stayed in a lot and played board games, but we weren't happy with the board games that were published in those days. They were pretty ordinary family games, and we thought, well, why can't we do something different? And John was a civil engineer. He started making backgammon boards, which he sold to his colleagues at work, and I would sell them to shops, and Steve would do the administration. But that really wasn't us either. That was still traditional games. So we published a newsletter, this one here that Steve's holding. It's called Owl and Weasel, a full-color glossy magazine, as you can see. And we sent it out to everybody we knew in games. We printed like 50 copies. And somehow, we're not sure how, but a copy found its way to the gentleman in the middle, young Gary Gygax. And he read our magazine and said, wow, and wrote to us and said, would we review Dungeons & Dragons? And Dungeons & Dragons, of course, didn't look very much. Pretty ordinary box with a very amateurish illustration. But when you open that box, D&D opened your imagination like no game had ever done before, and I don't think any game ever will again. The first role-playing game where I'm sure you all know you have a dungeon master who designs a labyrinth of passageways and populates them with monsters and treasure, and the other players take on the roles of heroes and wizards and clerics and thieves and go these fantastic journeys of the mind, creating theater on the fly as they explore the worlds of fantasy. So we ordered 6 copies because that's all the money we had in the world. And on the back of that huge order, we got an exclusive
3-year distribution agreement for the whole of Europe, because Gygax was also operating out of his flat in Lake Geneva, Wisconsin. So suddenly we were the European distributors of Dungeons & Dragons, even though we lived in a very small, dingy flat in Shepherd's Bush in West London. But we promoted it and started selling it mail order. Although we went to the States in 1976. This was us at Gen Con 9. In this particular photo on the far left, you've got Fritz Lieber, the science fiction author, Gary Gygax, the co-creator of Dungeons & Dragons, Professor Bark, who invented a game called Empire of the Petal Throne, myself holding the boxes, Rob Kuntz, who wrote a lot of the D&D material, and got Steve, my business partner, smirking at the front. We came back to the UK, went to the bank manager and said, can we borrow £10,000, please? We're the European distribution company for Dungeons & Dragons. It's a game where you kill monsters and find treasure and go these journeys of the mind. And the bank manager looked at us, rather like a dog watches television, had no understanding whatsoever, and asked us to leave. So we had to live in a van for over 3 months. But when you're young and enthusiastic, this is not hardship, this is living the dream. So we built Games Workshop very slowly because we couldn't raise any finance. So we decided to change Alan Weasel to White Dwarf in 1977. We needed to make our business look more professional. And we opened our very first shop in 1978. This is the opening day in April 1978 of the very first Games Workshop. We started publishing board games. This is, I'm in this photo here. This is when we were playtesting Talisman before we bought the rights to it and published Talisman, which came out. I'm sure many of you have enjoyed playing Talisman. And then we started Citadel Miniatures in 1978 with Brian Ansell, who ultimately became the managing director of Games Workshop. And of course, through Citadel Miniatures, we published Warhammer. How did Warhammer come about? Well, our 3-year exclusive distribution agreement for Dungeons & Dragons ended, and Gygax wanted to merge his company with Games Workshop. We said no to that merger because we didn't want to spend half our life in Lake Geneva, Wisconsin, and we wanted to remain independent. And so Warhammer was the game that became our powerhouse that replaced D&D for us as a company. And of course, Warhammer started life as possibly being a mail order single sheet supplement, but it developed into a product. And of course, Warhammer evolved with its success. And when Warhammer 40K came out in 1987, it was suddenly a big boom in the company's history. Everyone, of course, is now aware of Warhammer. Games Workshop continues to grow. And all the shops in the UK in particular are being rebranded as Warhammer stores. And I'm not going to talk any much more about Warhammer and Workshop now because I'm here to talk about fighting fantasy. But I wrote a book that came out a couple of years ago called Dice Men, which is an origin story, like a personal memoir of all our struggles the first 10 years of Games Workshop. And I'm delighted to say it's now available in Hungary, thanks to Chameleon Comics. So how did fighting fantasy come about? Well, we used to run these events called Games Day, where hundreds, sometimes thousands of people would come along and play role-playing games. And it was at the Games Day 1979 when the editor of Penguin Books came along and said, wow, what are these people doing? I said, they're playing role-playing games. And she said, this is Geraldine Cook, would you write a book about the hobby of role-playing games? And we said, better would be to write a book which allowed you to experience being in a role-playing game. And she said, great, send in a synopsis. So, long story short is that
we wrote a concept called The Magic Quest, but it took Penguin Books nearly 2 years to finally say yes to publishing it. And The Warlock of Firetop Mountain finally came out in 1982. They were different, as I'm sure many of you know, that these were books that no books are usually a linear narrative, which you may or may not relate to the characters. But in these books, you, the reader, are the hero. It's all about your adventure. You make the choices. You decide what happens during that adventure. And it's my job to make sure that you don't. So, a branching narrative where you make choices at the end of each page, but it also had a game system attached to it. So when you confront the monsters, you roll dice. So that was the essence of the role-playing. They were trying to strip the essence of a role-playing game into book format to make it a single-player role-playing experience. When they first came out, there was an enormous outcry by the media because we had lots of ghouls and demons and undead and skeletons in our books. And because you were confronting them, the media assumed that you were entering these dark worlds of satanic universes. So the Evangelical Alliance published an 8-page warning guide saying, because you're interested with ghouls and demons, you're just bound to get possessed by the devil. A vicar near Penguin Books threatened to chain himself to their railings until they were banned. A woman in deepest suburbia phoned her local radio station and said, having read one of my books, her son levitated. So the children listening thinking, for £1.50 we can fly? Huge sales boost, thank you, whoever that was. There were magazine articles written about the dangers of children using their imagination. There were petitions sent in to Penguin Books, our publisher, saying, we, the Understand, demand that series of Fighting Fantasy game books are withdrawn because they're dangerous and harmful for children. I have their addresses. I will be back. At the same time, of course, teachers and some parents are thinking, these are great for reluctant readers, giving you choice, improving critical thinking, improving literacy, giving you a safe place to be adventurous and heroic when the real world might not be so fun. And so gradually perceptions change. But at the first, we were always fighting battles. And eventually, we built up all our books to become one world of Titan and one continent in Alancia, where I've based most of my books. So, one thing that often gets forgotten about is the contribution that the artists make to the success of our books in particular, because we used to have incredible artists for the covers and also for the illustrations. And because it was a children's imprint, Puffin Books, Puffin wanted to use artists with the very soft covers on them because they were published for children. So they wanted one with a little toadstool and a gnome and butterflies and a little smiling frog. And we said, no. We want covers that's going to rip the faces off the readers. And we want to use our Games Workshop artists because children are not scared, they're excited by this art. They know what is reality and what is fantasy, and this gets them excited. So, to their credit, Penguin Books agreed that we could use our artists, and so we used people like Peter Andrew Jones, Russ Nicholson, sadly, who passed away not too long ago, who illustrated The Warlock of Firetop Mountain. Karl Kopinski, who I worked with more recently, who painted the cover for the limited edition hardback of The Warlock of Firetop Mountain that came out recently. He also did part of the Assassins of Alancia. He does normally a lot of work for Magic the Gathering.
And of course, one of my favorites is Ian McCaig, who actually painted 4 covers for me. These 3 and also Island of the Lizard King. Now, Ian, I was using at Games Workshop. He was very young and out of college. But he had this excitement and this skill that was unbelievable. And he more recently did the cover for Port of Peril for me, and also the cover for Blood Island, the dungeon on Blood Island. He also then went on to work for George Lucas and created Darth Maul. And the cover of my book, City of Thieves, with the protagonist Zambar Bone and Darth Maul, I would argue that they are related, perhaps distant cousins. But it's amazing that Ian went on to do this incredible work in the film world, having started his work for us with Fighting Fantasy. Another great artist to work with, who did lots of illustrations and covers, Martin McKenna. Sadly, he passed away a few years ago. Also passed away was Chris Achelios, who did a lot of work for us, of course, notably Titan and also Out of the Pit. He was amazing in the cover of, and Brian Bolland, who did several covers for us. Everyone knows Brian Bolland from his Judge Dredd days and all his comic book work. He also did the cover for me for the Judge Dredd board game, which was published at Games Workshop in 1980. Jim Burns, who's a master craftsman at his work, did several covers for us. And of course, a big shout out for Kristen Baller, who's right here. Christian did lots of stuff and working on some of our game books, which we subsequently used to replace some of the art that wasn't so good provided by Scholastic. But I really love his style, and he's a great guy, and you must give him a big shout out one more time. Come on, stand up, Christian. Yeah. Of course, this is from the Dungeon on Blood Island, and I really like this illustration. And if you want to see Christian's work and all the artists we work with, Chameleon Comics are also publishing Magic Realms in Hungarian version. So there's been foreign editions, published in over 30 languages, still published in 15 languages today. Some of the Japanese versions, more later ones, and the Polish and the Bulgarian, some of the French editions here, Portuguese, Danish. I don't know what this language is. It looks an impossible language to me. Yeah, I can't pronounce any of that, I'm afraid. No, don't apologize. And I'm just going to show you one kind of weird thing. Usually, foreign publishers used our covers because we know, or like to think we know, that our readers are pretty much united universally in their appeal of what fantasy should look like. But occasionally, some countries convince us that they should use their artists because they know their market better than we do. And in the 1980s or 90s, I can't remember when it was, Japan publisher, a new Japanese publisher, said, "We're going for a new style." They didn't ask for our approval, which was quite unusual because we usually give our approval to the artwork. And these are all Death Trap dungeons from various countries. Here's the Japanese edition. It's a bit of a surprise. Not the usual cover we use. But anyway, we move on. So 20 million copies sold globally. I'm really proud that's happened, that it's still relevant today. Some 44 years later. There's been coloring books, and we're still waiting
Where is that comic? Where's that comic book coming? Where are you hiding? Julia, I know you're out there somewhere. You heard? Yeah, well, you can ask Julia later. I mean, there's the comic book for Freeway Fighter, there's been miniatures from Blue Giant, there's been quite a lot of apps and video games based on fighting fantasy. 2 board games came out recently. One from Martin Wallace, and one that just concluded on Kickstarter from Ulysses' game, which is a Warlock Fire Top Mountain. So I'm very excited that we're still doing it. Steve Jackson sadly can't be with us because he's quite ill, and so he doesn't travel anymore. But this was us celebrating our 40th anniversary, and we launched 2 new books. And this is Steve and I quite recently in my little library of fighting fantasy game books. So he says hello and wishes you all the best. And this is just to announce that I'm writing a new fighting fantasy game book, which is going to be out this year, if I can find some more time to write it. Thank you. I would like to say, any questions? So I just want to say, akarom mondani, hogy ha valakinek kérdése van, oda rohanok hozzá a mikrofonnal, ha nem tud angolul, szívesen fordítok kezeket föl. Egy pár kérdése van csak időnk. Szaladok. I don't mind being embarrassed. I'm too old to care. I'll answer any question. What about fighting fantasy? Or... Bocsánat, hol vagy? Gyere közel. Reméltem, hogy leesek a lépcsőn. Physical. I hope you're going to translate, David. So about the latest publication, the Kickstarter one from Steve Jackson. So the Warlock of Fire Top Mountain, it doesn't have the original art. Why is that? Do you know? You talk about the cover, because the cover has the original interior art from Russ Nicholson. Yep, the cover. They're going to republish it with the new piece by Karl Kopinski, but not the original Peter Jones art. We don't actually own that art, so we were unable to use it. Got it. Thank you. I have another question. Sorry, Yeah, there's questions here. Okay, one here. I'll get them to in a second. So the question from the gentleman was, what was in your childhood the most significant thing you read that inspired you? Well, of course I read Lord of the Rings, but I used to read lots of comics. Comics fired up my imagination. And as I got older, I started reading lots of science fiction books. I mean, people like Philip K. Dick and Heinlein and Zelazny and Frank Herbert, and so I used to eat up science fiction. I used to like Worlds of Wonder. It's funny that I enjoyed reading science fiction books, but I like playing fantasy games. So when people ask me where do I get my inspiration from, all of those, but also travel. Wherever I go, I make notes. And when I went to Thailand in 1980, trekking along the northern border near the hill tribes near Burma, I took photos of the people, and some of the sketches and some of the places that are in Death Trap Dungeon are from those travels. So I think travel really inspires me as much as anything else. I have a next one from here. So first of all, my name is Tomasz. Hi. And I'd like to tell you that you were one of the inspiration for me in my childhood, so thank you for the many countless hours. That's to start with. And my question is that with the emerging life of the AI that we see today, have you ever considered to use large language models or any upcoming works together, or this remains most like a classical piece of art? I've only just started using a computer. I will never use AI for writing my books. I don't use any software.
So, when I started writing them, I used pen and ink, and I still make manual flowcharts. I should have put some on in the presentation, but no. And so AI will have a use in the world. Of course, it will. It can be used as a tool for other industries. It can help solve big problems, whether it's climate or health or feeding the whole world. I think AI can play a great role in that, but it's got no place in fighting fantasy. Last question. So, hello, sir. I have two questions. If you don't like one, just pick the other. First one would be, of all the books that you've wrote or co-wrote, which one do you hold dearest in your heart? Yeah. And the backup question would be, do you write any personal inspiration into your books in a fantasized, abstract way, or even directly? Thank you. I always dodge the first question by saying, that's a bit like asking me which is my favorite child, and I've got 4 kids. So I always say I'll give you 4 books. And those 4 are The Warlock of Firetop Mountain, because it was the first one, so it's the most emotional one, and it was written with Steve Jackson, business partner and lifelong friend. And the other ones are City of Thieves, Death Trap Dungeon, and Forest of Doom is in there because it's the first one I wrote on my own. So I think probably Death Trap and City of Thieves are probably my best, but emotionally the other 2 are important. Okay. Budapest Comic Con, please give a huge, deafening shout out to the legend, the myth. Thank you. Thank you for being with us. Oh, hang here. on, I need to take a photo. Let's take a photo. Should I take it? No, I'll take a picture for you. Okay. Keep clapping, keep clapping. Okay, we'll take a photo then. Thank you very much. And may your stamina never fail. Thank you. Thank you so much. I'll take it. Thank you so much. This was wonderful. With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet. Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute teacher. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. All right. I could have died. You want me to train you? I'm training you. Something is off here. I can feel it. This is my town. You're a big shot. Noted. But stay the fuck out of my way. Think she hates your guts. It's the way she hates them. This is a stupid plan. That's stupid. That I don't doubt. The Green Lantern's oath is to protect people. And we both know I do a better job of this than you. This is my job. As long as I'm alive, that ain't changing. So take a deep breath, Junior. You're old. You're tired. And your time is up. I don't understand. Who are you exactly? Hal Jordan, Green Lantern. Have you ever talked with the other Lanterns? I'm the only human. They're aliens. One of them's a fucking squirrel.
Jól van, most legalább a nagyja az újságra ment. Ügyes vagy, Kriptó. Én, Kara Zor-El. Ünnepélyesen ígérem, hogy a 23. lesz a legjobb évem. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet. Nem tudtam, hogy volt, aki túlélte. Milyen volt egy nap alatt mindent elveszteni? Nem egy nap volt a pusztulás. Nem volt olyan szerencsénk. Hát sajnos nagyon nem tűnik úgy, hogy ennek jó vége lesz. Számotokra. 2026 nyarán. Más kriptoniaknak is van ilyen erejük. Nincs, igazából ketten vagyunk, csak ilyenek. És Superman milyen? Ő mindig a jót látja. Én az igazat. – 2026-ban a mozikban. Ez nagyon kedves. Sziasztok! Epic 2 napunk van, gyerekek! Az az igazság, hogy annyira fantasztikus karaktereket, majdnem azt mondtam, hogy mutathattam be nektek, de hát ez nem igaz, konferálhattam, és faggathattam őket, hogy alig láttam a bulinak a többi részét, úgyhogy bekiabálásos alapon elmondhatjátok a kedvenc programotokat ezen a termen kívül. 1, 2, 3. Nagyon tetszik. Az igazság az, hogy megint lehetőségünk van duplázni. Ki az, aki itt volt tegnap, amikor a Heggyel beszélgethettem? Nagyon nehezen indult, mert életemben először elkéstem a Comic-Conról, és tényleg az volt az első kérdésem, hogy hogyan végeznek ki, ha tehetné. Indokolatlanul őszinte, széles mosollyal az arcán gondolta végig ennek a dolognak a lehetőségét. Most sokkal jobb a helyzet, mert nem reggel van, senki nem késett el, ti is itt vagytok, úgyhogy ha készen álltok és tudtok őrült nagy zajt csinálni, akkor pillanatokon belül kezdünk. Hadd halljam a hangotokat! Budapest, you probably remember the experience we had yesterday. A man stepped onto the stage, and it wasn't just about physicality, it was an emotional presence. A man who embodies strength, but then he was able to show us that true power is not just what we lift, but what we carry. Yesterday we had the chance to meet the legend, but today we are going to go deeper, because beyond the titles, beyond the mountain, beyond the myth, behind all of that, there is a man who is ready to step onto the stage of Budapest Comic Con 2026, powered by MVM. If you guys are ready, ladies and gentlemen, boys and girls, fiúk, lányok, őrült nagy tasvihar keretein belül, köszöntsétek Hafthor Julius Björnssont! Well. If it isn't second day in a row to have you here on stage, thank you so much. And it's an absolute honor. It was great yesterday talking to you and the crowd, and hopefully we have a lot of new faces today. Excited to chat. The idea is not to try to repeat what we had yesterday, because 90%, raise your hand if you were here yesterday. Most of these folks were here yesterday, right? And so we have a chance to getting deeper, continuing that dialogue. And one of the things I noticed is that even here at Comic-Con, even with all the busy work that you have to do, you're accompanied by another amazing man. And you guys are strictly following the diet, even here. Could you tell us about this behind-the-scene fact
who is he and what you are doing. Yeah, so absolutely. As some of you guys might know, I mean, I am in mid-preparation for something big later this year. May 24th, I'm competing at the Enhanced Games to try to break my own deadlift world record. Woo! And as you guys know, when you're training to try to become the best, do something that no other human has done before. I currently hold the world record, but I'm gonna try to break it again. So everything has to be perfect. The nutrition, the sleep, the training, and that's why I always travel with my father. My father here is with me on this trip, and we are staying at an Airbnb so we can meal prep every single day, and so I can eat my nutrition so I can recover and train hard and stay strong. A huge round of applause to your father, all the fathers and mothers out there. What an amazing trip it is. It's always a little bit weird to ask a pro about these basic things, but we are not pro when it comes to nutrition. Is it the same when you are, I almost said on the run, you're not on the run. Is it the same when you are traveling and you are in these special circumstances, or is it harder to concentrate on these things? It's the same, especially because I have such a great person with me, my father, who is able to meal prep for me, able to help me in this situation. Obviously, you know, things are tight, things are busy. I have to wake up early to eat and then just go work often all day. I have a busy schedule. So to have someone with me, a chef like my father, is very helpful. It helps me a lot to stay on point with my nutrition. If I wouldn't have him, it would be extremely difficult because that means I would probably have to wake up even earlier to meal prep, and it would take time. It's tiring, and then I would have to do other work. So you know, at this scale, I need the help. The help is very important for me to stay on point with my... So it's safe to say that what you've been accomplishing is somewhat of a team sport, since you need people that support you? I need constant support in everything, with my training, with my nutrition. When you're trying to build something, when you're trying to become the best at anything, you have a strong team around you. I have a good team around me, good coaches, and a good team of people that I can talk to, get advice to. I have mentors that I speak to. At a certain level, when you get to a certain level, when you're trying to become the best at anything, doesn't matter what it is, you need a team. You can't do it alone. Well, you can, but it's going to make things a lot harder for sure. So I'm very lucky that I'm able to build a strong team around me that can help me achieve my goals. Ever since we had a chance to chat yesterday, I've been looking into the many different records that you currently have. And one of them is a 1,000-year-old record, which is like, us Hungarians, we are a proud nation. We are talking about the fact that this is a 1,000 years strong of a nation of ours, and we barely ever talk about ancient stuff. And then here comes a man who's like, yeah, one of the records that I hold is actually older than your country. I mean, it's not your style to bring it like that, but it's just so crazy. How do you connect with your ancient culture? How do you connect with ancient times? Is that something that gets to you? Do you enjoy studying mythological things, studying fantasy? Icelandic culture in itself is really fascinating. And there is always this I know that your nickname is Thor, and so all of these things. I'm just wondering, what is your connection to the mystical, to the mythical? Well, great that you mentioned the 1,000-year-old record. The day I broke that record, I was actually in Norway competing at World's Strongest Viking. It's a competition that was always going on each year that was called the World's Strongest Viking.
And after that show, after winning that show, I won that show that year, the organizer asked me, so we have this old wooden log that has a huge history. So a story about this guy, Orm Sturluson, his name was, that carried this big wooden log that weighed something crazy, over 1,200 pounds, something, I can't remember exactly. And the story is that he lifted the log on his shoulders for 2 steps. And they asked if it was, and no one had ever been able to break the record. It stood there for like over 1,000 years, like you said. I decided to give it a go. Okay. And I took a few more steps than he did, and broke the record. Luckily, my back held strong, because the story says that the time when he did it, it kind of broke his back. And he never really recovered after that, and it kind of ruined the guy, poor guy. But yeah, I've been lucky enough in my career to break over 100 records, which is more than any strength person in strongman has ever done before. I'm very proud of all these world records. I once spent a whole month in Milan, Italy, with Zydrunas Savickas. If you guys are into strength, you guys should know that name, Zydrunas Savickas, one of the greatest of all time. I spent a whole month there in Milan for Guinness World Record in 2014. And every few times a week, we would go into the studio, and we would go and break world records. And I think it was the 3rd or 4th world record. The organizers came to me and said, "Thor, can you take it a bit easy? You're winning everything." They wanted to have it like a more competition, because I kept winning, I kept breaking the world records. But I was like competing against one of the all-time greats, Zydrunas Savickas. And they wanted to make a show and have it a bit more even. But, thankfully, Zydrunas started winning as well, and it became a good show. Now, it's just, fun to mention these things, because, I've been competing for such a long time. Been competing since 2009. It makes me feel old when I say since 2009. It's always good to look back and appreciate the things that you've done, and appreciate the journey that you've had in your career. I know that you played basketball back in the day, and I just made the connection with your character to that of LeBron James, because he's like doing all the records, and everybody's just looking at him and be like, nobody's ever gonna break these records, right? He's just absolutely crazy. And I'm wondering, are you within your heart imagine a situation where someone comes near to this in the near future, or do you sit down and be like, this is untouchable? I don't think it's untouchable at all. Humans keep improving, keep getting stronger, and there's gonna be someone that's gonna come and and break all of my world records for sure. I believe that there's gonna be a person that's gonna, maybe it's not yet born, but it will come a person that's gonna be, because with technology, with science, it's always nutrition is getting it's always getting better. Our knowledge with AI and everything is always getting better and better and better. So, I think that there's going to be a person at some point that's going to come and break all of my world records. Yes, I think so. From a psychological point of view, they say that it's always healthy to have good competition. It's always healthy and nice to have someone that you can measure yourself with and against. But it seems like then in this world of yours, you are, and for years now, at the absolute top. I wouldn't say that. Okay. Because I've had some really, really good competition. Okay. Really, really good. Was it inspiring? Opponents in my career.
The reason why I hold so many world records in different disciplines is because I'm so good in certain events. But when I was competing at the World's Strongest Man or some other competitions, I lost more times than I won. I only won once. I played second so many times and I played third so many times. Thanks for correcting me. Okay. Yeah. So like, even though I have so many world records, strongman was so much more about than just world records. Okay. You had to be good at so many different implements, and to become the best, you have to have no weaknesses. You have to be strong in your grip, strong in your shoulders, strong in your legs. Every single, even you have to have a good speed, you have to have good endurance, you have to, there's so many factors, and if you have one weakness, that's going to cost you a whole competition. And I made some expensive mistakes in my career. There are some years that I made big mistakes, and also some years where I had some injuries that cost me maybe some titles. But also you have to take into account, I was also really busy in my career. I was filming this guy here. I was playing the Mountain in Game of Thrones during my strongman journey. So every year I was going on sets and I was filming, trying to eat, trying to sleep well, while having long hours of shooting, while doing Comic Cons, doing commercials, flying for work. So I was doing all kinds of work while trying to become the world's strongest man. So that also took a lot of effort out of me and probably impacted my training, impacted my nutrition, impacted my sleep, and it definitely impacted my performance as well. Is it okay to talk about failure? Is it okay to talk about the emotion? Absolutely. I failed so often in my life, and that's the thing, people don't, when you become a winner, when you become a champion, a world champion, the best at anything, people kind of forget about how often they have lost. People think about a guy like, Michael Jordan, the greatest of all time in basketball, or LeBron James, the greatest of all time in basketball. But they have failed much more than they've won, but because they became so great eventually, and they became champions, that people remember that. But all champions, they fail, all champions, they lose. And I lost more than I won, for sure. I remember that great Jordan quote, I'm paraphrasing here, but he's talking about, you remember all the clutch game-winning shots that I made, while you are forgetting all the game-winning shots that I actually failed to make, that I missed, and we lost the game. How do you come back from failure? What is your state of mind when you realize, oh gosh, I didn't succeed? How do you blame yourself? How long does it take to you to get out of from that state of mind? I had some years where I lost by a small margin, and it like hurts. It like hurts your feelings. You're thinking like, what if I did something different? Would have I won? What if I, for example, World Strongest Man 2014, I lost by half a point to Citron Savikas, and one of the events there we were doing squats. We all know what squat is, with a barbell on our back and going down, up and down as many times as we can with heavy weight. And some of you guys might not know this, but we're allowed to use certain equipments. And one of the equipments that we're allowed to use is like a squat suit that can help you lift more. But I was young back then. I was in my early 20s back then. And I was against these things. I was against a deadlift suit. I was against squat suit. But because of my arrogance, because of me just being me and me being fuck that suit, fuck that deadlift suit, I'm not going to use that. That's only for, I had this weird mindset where I didn't like certain equipment that helped you. So I didn't like to use the squat suit in particular. That squat suit cost me the title, and I lost, yeah. Was it stubbornness? 100% stubbornness, and
me being ignorance and me, yeah, you know, you'll have these regrets for the rest of your life. What if? But then you never know. And were you able to pick up that suit at the next competition, for the next training session? Graciously, were you like, okay, learn the lesson, let's go? So yeah, definitely after that, I always used squat suit in strongman competitions. But I don't really train with it. I only train with it if I know I'm allowed to use it in a certain competition. And strongman has different rules depending on the federation, depending on the competition. And squat events are not very often in strongman shows. They are used quite not often. Deadlift is more popular. I feel like people understand deadlift more, and people enjoy deadlift more. Deadlift is a quite popular exercise, and that's probably why, you know, the deadlift gets more attention than the squat for some reason. Even though I love squat, I think squatting is great. Mm-hmm. I'm just inspired by all of this, and it's always a pleasure to actually talk about the dark side of the moon, so to say, parts where we are handling these things in a different way. And I always wondering what separates people who get over themselves and be like, all right, Thor, you made a mistake, you're gonna have to pick up that suit, and the people who just don't seem to be able to humble themselves and get on. Do you see people on your field who have the potential, but they cannot grow because basically they are stopping themselves on a mental level? All the time. All the time, yeah. You know, I've seen many, you know, many people that have had a lot of potentials, but there's maybe a bad habit that they do that I'll see and I'll know that they won't make it far because of this bad habit. You know, for example, you know, in my career, you know, I'm not going to name any names because I feel bad naming names, but there were some people in particular that I always noticed that used to smoke. Mm-hmm. Smoking and trying to be an athlete doesn't do well, you know. Not a great synergy. No, it's just like, I don't think smoking cigarettes is going to help you perform better. And so I always, when I saw people smoke in between events, I was just thinking like, that's not great for your lungs. That's not going to help you perform better. And then I might have seen guys not meal prep, not have your food prepped, or guys that after competitions, they would go party. There's nothing wrong with having a life. There's nothing wrong with enjoying yourself and going out and party, you know. But in my mind, if you want to become the best, you got to sacrifice. You got to sacrifice certain things, and I did that. I sacrificed certain lifestyle. I sacrificed social life. I sacrificed going out and partying with friends, because if I go out party, what happens? I'm drinking, and alcohol is not good if you want to become the best. So I stopped drinking alcohol. If you go out and you don't drink, but you go out, what happens then? You stay up late, and you won't sleep as well the next day because you're awake late. So that's also not good for performance. So when you want to become the best, you have to sacrifice certain things in your life and almost just live in a bubble, you know. You just do certain things. In my career, but whatever, if you guys are trying to build a business, you have to have a routine around that business, and you have to, firstly, obviously believe in yourself, and secondly, obviously work very hard, because having a business takes a lot of effort, takes a lot of time. And then, you know, secondly, you probably have to prioritize your time wisely and just be focused on certain areas. And that's, you know, with me, with being athlete, you know, I have to sacrifice some things because they don't fit into my schedule. It just doesn't fit.
going out partying, smoking, those things. And I saw other people doing that. You were saying, did I see some other athletes that might have like thrown away a lot of potential? And yes, the answer is yes. I saw a lot of guys throw away their potentials because they were just like, they wanted to become great and they wanted to become the best, but they also enjoyed the social life. They also enjoyed, smoking cigarettes, drinking alcohol. I mean, good for you if you like that, but you'll never beat me. A huge round of applause to this one. Can't have it all. And I do wonder, out of all these sacrifices, what was the single hardest of them all? That you knew that this is necessary, but boy, this is like taking a piece of my heart out and leaving that behind. Any habit, any aspect of life, you can name just about anything. What was the hardest? The hardest thing, the hardest, say it again, sorry, say it again. Sorry? Can you repeat the question? What was the hardest thing to sacrifice? You mentioned certain type of eating, socializing, cigarettes, etc. All these things, lifestyle stuff that we consume. Out of all the things that you can imagine, what was the hardest to cut off, to leave behind? I'd say, being on such a strict nutrition, and also the fact that the social part as well in a bit, because, when I was younger, I was a very social guy. I would go out, I would party, and I would have fun with my friends, But then, at a very young age, I realized my potential in strongman and my potential in becoming the world's strongest man and the best. And I realized that if I want to become the best, I have to stop drinking, I have to stop, I have to be more wise with my time, and I have to cut some relationships. So I lost some friends because, those friends would maybe be, they had a different mindset, They wanted to go out party, they wanted to go have fun, they wanted to do other things. So I had to sacrifice that, and that was maybe hard, to just block that. And I did that. I decided that I was not gonna be around that anymore. I was not gonna surround myself with that kind of lifestyle, and that was a little bit difficult, to make that decision to just be so strict to myself, even though I wanted to maybe go out to a nice restaurant with my friends and maybe have, a few glasses of wine. But I decided, no, I'm not gonna, because I was thinking about the next day. I was thinking about the next goal. I was thinking, okay, I gotta go train tomorrow. And I gotta eat good breakfast tomorrow morning, so my muscles can grow. So it's always about performance and training, and so that always came first to me. A lot of you guys here are probably here because of Game of Thrones and my acting, but in reality, I'm first and foremost an athlete, and that was always my dream. Mm-hmm. Acting just came because of who I am. Mm-hmm. Acting just came because they needed a big guy. And they found me. And I was a huge fan of Game of Thrones, so I was like, I can't say no to that. Mm-hmm. Oh, hell yeah, I'll do that. I'll be the acting. I'll play the mountain. Thankfully, it was a kinda easy role for me, because the mountain didn't really have a whole lot of dialogue. So I had a big sword and I was just fighting. So I was working my bicep at the time, boom, boom, holding a big heavy sword. So it wasn't that hard for me, so it worked out well. But, for those wondering out there, I definitely want to do more acting in the future. I did film a very exciting movie last year, He-Man, that's coming out this summer. Yeah, that's gonna be absolutely looking forward to it.
I played a character called the Goatman, a very cool character. He's red, he has horns, he's basically a goat, a strong goat. And I thought when I... So you're officially getting goated. Yeah. So I thought it was awesome. When I actually, funny enough, when I did my audition for He-Man, I did my audition for a different character. I did my audition for, you know the guy that has the big fist, Fisto? I did my audition for that guy. So I was like, oh, that's a cool character. Yeah, sure, I'll play Fisto. That's a cool character. So I did my audition for that. But then they come back and they're like, hey, we actually, the producers, the directors, they think you're a great guy. You could play the Goatman. I was like, the Goatman? But my mind was already at Fisto. So like, I wanted to play the Fisto. I was like, I want to play the Fisto. The Fisto guy is cool. He's a fucking huge arm. He can punish people. Cool character. But I got the role as the Goatman, and the more I thought about Goatman, I was like, Goatman. Wait. If I play the character Goatman, people will call me the Goat the rest of my life. That's awesome. That's great. Closing this one up, I want to say two things, because if you allow me for a personal comment, this is my last conversation here, and yesterday that was the first conversation, so this is like a framework to my experience. Thank you so much. I would also like to, on behalf of not just these guys, but every single human being that you're ever gonna meet, we are thankful that you are kind of the opposite of Sir Gregor Clegane. I think we're in luck. Generally speaking, we are in luck. And I know from the mythology behind the book that the father of the Clegane boys was quite a bastard. So again, the whole collective would like to say thank you to your father for not being a Clegane as well. So you guys are absolutely the best. Please take this one away. What is your last message that you are sending for Budapest Comic Con and these beloved fans? My last message to you guys is just to, stay strong, be kind to each and every one of you, because you never know if tomorrow is, we live each day, and what I dislike a lot is the devices. We're often so much on our phones, and I took a challenge to myself the other day where I decided to, because I've been traveling a lot, I've been a lot away from home, and I have a son, I have a daughter, I have a wife, and we're often so much on our phone that we don't really communicate sometimes with people, and I want to challenge you guys to be more present. Say good morning, say good evening, talk to people, be present, and when you say hi to someone, don't say hi like this. Hi, how are you? Say hi like this. Hey, it's nice to meet you. Pleasure to make your acquaintance. How are you? Better by Look at people in the eye and be present. That's my message to you guys. Have a good day. Thank you. Egy pillanatra megtapasztaltam, hogy milyen lehet, hogyha az embernek van egy csávója, aki így... És így zavarba lévők, egyébként látszik, és belepirultam egy kicsit, abszolút. Csináltunk a backstage-be képet, és így tudjátok így... Az ezzel kapcsolatos Louis C.K. stand-upot ajánlom mindenkinek, meg azt, hogy készüljetek, mert a Geekins and K-pop Show rajzverseny és színpadi tánc következik right after this. Még egy nagy taps a Mountainnek, még egy nagy taps nektek. Folytatása következik, csók a családnak! Where were you? Alicent came to Dragonstone. She will open the gates of the Red Keep and surrender to me. You cannot trust her. The king has abdicated the throne. A new dawn is coming.
A new line of unsullied kings. You are the Queen of Dragons. You have an absolute power within your grasp. Soon or late, Rhaenyra will send her new dragons here. It would be the end. This is the moment you become queen. Megérkezett a Magyar Filmek magazinja. Amikor a kamera forog, és azt mondják, hogy action, az idő az enyém. És tessék! Sztárinterjúk, kulisszatitkok, exkluzív hírek, filmek és filmesek a reflektorfényben. Nem is volt csók jelenetünk. Nem? Ja, azt nem vették tényleg. Schwenk. Közel hozzuk a magyar filmeket. Uno más, köszi. Maga Johnny Cage. Gyerekkoromban imádtam az aranyketrecet. Kösz szépen, jó ezt hallani. Kéne neki egy reboot. Nem kell az senkinek. Ez egy új évezred. Johnny Cage. Kiválasztottak a harcra. Ugye nem begőzölt rajongók vagytok? Ezt hogy csinálod? Akkor jössz vagy nem? Hol a francban vagyok? Ez egy bajvívó torna. Mint halálig. Biztosan törvényellenes. Nem lehet csak úgy gyilkolásznotok. A neve Mortal Kombat, és okkal az. Hamarosan. Ezen múlik a világotok sorsa. Haha, nyomjuk vagy sem! Nem bajvívó vagyok. Nincsenek ilyen Transformer karjaim. Villámot se tudok szórni. Semmi közöm ehhez. Én színész vagyok. Bosszantó alak vagy. Arcra nem ér. Készülj fel! A következő szintre. Itt az ideje, hogy beteljesítsd a hősök sorsát. Jól van, te randa szönnyszülött. Mehet a műsor. Gyere csak ide! Only the strong survive. Mortal Kombat 2. Kivégzés! Nincs semmilyen képességed! Halálosan jóképű vagyok. Hamarosan a mozikban. Szia! With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet. Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute teacher. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. All right. I could have died. You want me to train you? I'm training you. Something is off here. I can feel it. This is my town. You're a big shot. Noted. But stay the fuck out of my way. Think she hates your guts? It's the way she hates them. This is a stupid plan. That's stupid. That I don't doubt. The Green Lantern's oath is to protect people.
We both know I do a better job of this than you. This is my job. As long as I'm alive, that ain't changing. So take a deep breath, Junior. You're old. You're tired. And your time is up. I don't understand. Who are you exactly? Hal Jordan, Green Lantern. Have you ever talked with the other Lanterns? I'm the only human. They're aliens. One of them's a fucking squirrel. Jól van, most legalább a nagyja az újságra ment. Ügyes vagy, Kriptó. Én, Kara Zor-El. Ünnepélyesen ígérem, hogy a 23. lesz a legjobb évem. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet. Nem tudtam, hogy volt, aki túlélte. Milyen volt egy nap alatt mindent elveszteni? Nem egy nap volt a pusztulás. Nem volt olyan szerencsénk. Hát sajnos nagyon nem tűnik úgy, hogy ennek jó vége lesz. Számotokra. 2026 nyarán. Más kriptoniaknak is van ilyen erejük. Nincs, igazából ketten vagyunk, csak ilyenek. És Superman milyen? Ő mindig a jót látja. Én az igazat. ...2026-ban a mozikban. A Lantern kapcsán azon gondolkozom, hogy emlékszem-e még az esküjükre. Ti emlékeztek még az esküjükre? In brightest day, in blackest night. No evil shall escape my sight. Wow. Ki vagytok rúgva? Ennyi volt. Egyesével. Bocsánat, azt hittem, hogy ez lesz a nagy pillanatom, ahol így mindannyian felesküszünk Green Lanternnek. De közben rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem a trélerek voltak a műsorba beírva, ugye? Hanem egy egészen más szubkultúra, és nagyon judgingolóva néztek rám itt beöltözve. Ez a fiú nem érti, hogy mire jöttünk, mert hogy a Cape of Demon Hunters pályázat miatt jöttünk, igaz? Hadd halljam a hangotokat, gyerünk! Igen, köszönöm, fantasztikus. Azért, hogy ez a csodálatos díját adunk, ahol a legjobbakat mutatjuk meg, kellően elő legyen készítve. Két nagyon kedves performansszal készültünk, hogy még tovább tudjunk benneteket hergelni. Arra szeretnélek titeket kérni, hogy ismerkedjetek meg egy csodálatos fellépővel, aki most lenyűgöz titeket, egy koreai tradicionális kartánccal. Hogyha készen álltok, akkor a világsztárokat is összezavaró tapsvihar keretein belül köszöntsétek sok szeretettel Dr. Tóth Mónikát!
Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am. The worst of what I came from. Patterns I'm ashamed of. Things that even I don't understand. I try to fix it. I try to fight it. My head was twisted. My heart divided. My lies all collided. I don't know why I didn't trust you to be on my side. I broke into a million pieces and I can't go back. But now I'm seeing all the beauty in the broken glass. The scars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why did I cover up the colors stuck inside my head? I should've let the jagged edges meet the light instead. Show me what's underneath, I'll find your harmony. The song we couldn't write, this is what it sounds like. Start the song! We're shattering the silence, we're rising, defiant, shouting in the quiet. You're not alone. We listen to the demons, we let them get between us. But none of us are out here on our own. So we were cowards, so we were liars, so we're not heroes, we're still survivors, the dreamers, the fighters, no lying, I'm tired, but dive in the fire and I'll be right here by your side. We broke into a million pieces and we can't go back, but now we're seeing all the beauty in the broken glass. The stars are part of me, darkness and harmony. My voice without the lies, this is what it sounds like. Why do we cover up the colors stuck inside our head? Get up and let the jagged edges meet the light instead. Show me what's underneath, I'll find your harmony. Fearless and undefined, this is what it sounds like. Benne van még egy óriási taps. Dr. Tóth Mónikát láthattuk a tradicionális kartánccal. Az igazság viszont az, hogy még egyel tovább tudjuk fokozni a bulit, mielőtt maga a díjátadó megszervezésre kerülne itt a 2026-os MVM által szétpowerölt Comic-Con színpadon, Budapest városában. Nagyon lényeges. Ezt pedig képzeljétek el, hogy a Gold Gang csodálatos csapatától érkezik, akik a K-pop Demon Hunter zenéire tolnak egy igazán fantasztikus performance-t. Őket fogjuk most felhozni ide a színpadra egy óriási tapsviharral. Let's go! Takedown. So sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. Her life's pretty nice, but you can't hide, baby, nice.
Look at all the messes that you're fooling, but they'll turn on you soon. So how can you sleep or live with yourself? A broken soul trapped in the nastiest shell. You're all the men, the marks of art. Gonna watch you die. You can try, but you can't hide. You're up and take it down. Take it down. Take it down. Hatalmas tapsot kérek még egyszer a Hungarian K-pop Dance School táncosainak, a Gold Gangnek, és azt szeretném kérni, hogy a többiek ti is gyertek föl, a felkészítőjük, illetve dr. Tóth Mónika is visszatér hozzánk a színpadra, hiszen egy ilyen pazar felvezető után rá is térünk arra, amihez kaptuk ezeket a király performancokat, ami nem más, mint a K-pop Demon Hunters rajzpályázat, amire elárulom nektek ezt a kis kulisszatitkot, több mint 400 pályázat érkezett be. A pályázati kiírás az volt, hogy képzeld el, hogy te is egy K-pop démon vadász vagy, és meg kellett tervezned a saját karaktered, aki egyszerre sztár és egyszerre démon vadász, aki lehetett idol, táncos, énekes, de titokban harcos, aki megmenti a világot. Ez volt a pályázati kiírás. És nézzük is meg, hogy kik azok, akik a legjobban teljesítettek ezen a pályázaton. Az ajándékaikról, pontosabban hát a nyereményeikről, mert ez nem ajándék, hanem keményen megdolgoztak érte. Az ajándékcsomagukban egy könyvcsomag van a Vadvirágok kiadó felajánlásával, és egy K-pop démon vadászok Funko figura a Reflex Shop jóvoltából, szóval ezt fogják tudni majd hazavinni azok, akik a legjobbak lettek. 2 kategóriában osztunk majd díjakat, az egyik a 14 év alattiak, illetve a 14 és 18 év közöttiek. És kezdjük is az ifjoncokkal, a fiatalabbakkal. Itt majd a lányok segítenek nekem átadni ezeket a fantasztikus díjakat. A 14 év alattiak kategóriában a 3. helyezett lett Fekete Zoya. Hatalmas tapsot kérünk neki, és Zoya, hogyha itt vagy, ott már érkezik is. Kérünk neki egy hatalmas tapsot, és a lányok segítenek nekem, hogy átadjuk nektek. Ha ne halljon el az a taps, megérdemli, abszolút megérdemli, azért 400-ból gratulálunk. Parancsolj! Maradj itt a színpadon, mert a végén csinálunk majd egy hatalmas, nagy, közös fotót itt a többiekkel együtt. Jó, úgyhogy egy kicsit, hogyha hátrébb állsz, akkor tudnak, ide férnek majd a többiek is. 14 évek alatti a kategória második helyezettje, Szabó Zsejke, hatalmas tapsot Zsejkének, gyere Zsejke! Itt közben láthatjátok mögöttünk a nyertes alkotásokat. A mikrofonból arra ítélek, hogy ő egy énekes. Gratulálunk, és akkor ennek a kategóriának az első helyezettje Balog Eszter, gyere, hatalmas taps! Fegyverek és mikrofonok, hát erről szól ez az egész, kérem szépen. Hatalmas taps, gratulálunk! És hát ehhez illő cosplayben is érkezett Eszter, ahogy látom. Forduljunk rá a második kategóriánkra, ami a 14 és 18 év közöttiek kategóriája volt. Itt a 3. helyezettünk, Varga Kitti. Hatalmas tapsot Kittinek. Kitti, ha itt vagy, gratulálunk, gyere csak föl! Itt láthatjátok ezt a 3. helyezett alkotást, és még egyszer egy nagy tapsot neki. Második helyezettünk ebben a kategóriában Csordás Boglárka, gyere! Itt láthatjuk az ő alkotását is.
Hát megmondom őszintén, vele nem feltétlenül futnék össze így az utcán. Mármint nem Boglárkával, mert vele nagyon szívesen. Szervusz! És első helyezettünk pedig Juko. Juko, gyere föl, hatalmas tapsot az első helyezettünknek. Juko ott fut oldalt. És az ő alkotását is láthatjuk itt a képernyő mögöttünk. Még egy hatalmas tapsot, miközben Juko átveszi a megérdemelt díjakat. És akkor hatalmas tapsvihar közepette, álljatok ide, és akkor most lehet fotózni mindenkinek. Gratulálunk, nagyon szépen köszönjük a táncosainknak, dr. Tóth Mónikának, illetve a Hungarian K-pop Dance School táncosainak és felkészítőjüknek, hogy segítettek még emlékezetesebbé tenni ezt a díjátadót, és hát gratulálunk a nyerteseknek. Úgyhogy még egy hatalmas tapsot kérünk, nyugodtan, megérdemli mindenki. Köszönöm szépen! A díjazottak szerintem amerről jöttetek, le is tudtak menni, és a művészeinknek pedig itt hátra nyugodtan menjetek ki. Mi pedig hamarosan elérkezünk az utolsó programpontunkhoz, amiben Szinetár Dórával és Makranci Zalánnal fogok majd beszélgetni. Őket rengeteg szinkron szerepükről ismerhetitek, illetve színházi és filmes szerepeikről is, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire, mert egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés elé nézünk, de most elmegyünk egy rövid szünetre, hogy visszarendezzük itt egy kicsit a táncolásból a színpadot, és utána roboghatunk is tovább. Úgyhogy maradjatok velünk! To jest fajne, coś przygoda tego zetknięcia piórka z papierem między ustami a brzegiem pucharu. Jest strasznie trudno zmalować takie niebo. Chodzi o sens tego, co się myśli. Bo my wszyscy jesteśmy to ogromni samotnicy. Siedzimy i dłubiemy w tym. Dzwony kościelne dzwonią. Coś tam dzwoni. Wzywa, ale na modły. No, do nieba, stary. Niestety za karę do nieba pójdziesz. Kurczy byku, no. Już nabroił w życiu, no, do nieba. With all due respect, we've been training for what, 2 months? And I haven't even worn the ring yet. Don't get hung up on the jewelry, Junior. You're just a fucking substitute teacher. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. All right. I could have died. You want me to train you? I'm training you. Something is off here. I can feel it. This is my town. You're a big shot. Noted. But stay the fuck out of my way. Think she hates your guts? It's the way she hates them. This is a stupid plan. Not that stupid. That I don't doubt. The Green Lantern's oath is to protect people.
And we both know I do a better job of this than you. This is my job. As long as I'm alive, that ain't changing. So take a deep breath, Junior. You're old. You're tired. And your time is up. I don't understand. Who are you exactly? Hal Jordan, Green Lantern. Have you ever talked with the other Lanterns? I'm the only human. They're aliens. One of them's a fucking squirrel. Dear Mr. Potter, you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. We can expect great things from you. Bloody brilliant! Wingardium Leviosa. Dobby has to protect Harry Potter. Serpent Sortia! Not all wizards are good. There's a storm coming, Harry. We'd all best be ready when she does. Every great wizard has started out as nothing more than what we are now, students. If they can do it, why not us? Help will always be given at Hogwarts to those who deserve it. Expelliarmus! Stupefy! Expecto Patronum! To jest fajne, coś przygoda tego, zetknięcie piórka z papierem między ustami a brzegiem pucharu. Strasznie trudno jest malować takie niebo. Tu chodzi o sens tego, co się myśli. Bo my wszyscy jesteśmy to ogromni samotnicy. Siedzimy i dłubiemy w tym. Dzwony kościelne dzwonią. Coś tam dzwoni. Wzywa na modły. No, do nieba, stary. Niestety za karę do nieba pójdziesz. Kurczy byku, no. Już nabroił w życiu, no, do nieba. Megérkezett a Magyar Filmek magazinja. Amikor a kamera forog, és azt mondják, hogy action, az az idő az enyém. Sztárinterjúk, kulisszatitkok, exkluzív hírek, filmek és filmesek a reflektorfényben. Nem is volt csók jelenetünk. Nem? Ja, aztán vették tényleg. Schwenk. Közel hozzuk a magyar filmeket. Uno más, köszi. Maga Johnny Cage. Gyerekkoromban imádtam az aranyketrecet. Kösz szépen, jó ezt hallani. Kéne neki egy reboot. Nem kell az senkinek. Ez egy új évezred. Johnny Cage. Kiválasztottak a harcra. Ugye nem begőzölt rajongók vagytok? Ezt hogy csinálod? Akkor jössz vagy nem? Hol a francban vagyok? Ez egy bajvívó torna. Mint halálig.
biztosan törvényellenes. Nem lehet csak úgy gyilkolásznotok. A neve Mortal Kombat, és okkal az. Hamarosan. Ezen múlik a világotok sorsa. Nyomjuk vagy sem! Nem baj, vívó vagyok. Nincsenek ilyen Transformer karjaim. Villámot se tudok szórni. Semmi közöm ehhez. Én színész vagyok. Bosszantó alak vagy. Arcra nem ér. Készülj fel! A következő szintre. Itt az ideje, hogy beteljesítsd a hősök sorsát. Jól van, te randa szönnyszülött. Mehet a műsor. Gyere csak ide! Only the strong survive. Mortal Kombat 2. Kivégzés! Nincs semmilyen képességed! Halálosan jóképű vagyok. Hamarosan a mozikban. Jól van, most legalább a nagyja az újságra ment. Ügyes vagy, Kriptó. Én, Kara Zor-El. Ünnepélyesen ígérem, hogy a 23. lesz a legjobb évem. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet. Nem tudtam, hogy volt, aki túlélte. Milyen volt egy nap alatt mindent elveszteni? Nem egy nap volt a pusztulás. Nem volt olyan szerencsénk. Hát sajnos nagyon nem tűnik úgy, hogy ennek jó vége lesz. Számotokra. 2026 nyarán. Más kriptoniaknak is van ilyen erejük. Nincs, igazából ketten vagyunk, csak ilyenek. És Superman milyen? Ő mindig a jót látja. Én az igazat. – 2026-ban a mozikban. You must decide what you want. There's no turning back. Do you know why I do this? Because I enjoy it. And I'm fucking good at it. And so it begins. Narrative is important. So you might as well control it. Sir Duncan the Tall. How good a knight are you? What's DTF? Down to whoa. How's that? This is college. You get to reinvent yourself. Hey, sailor. Cock a doodle do. If I can do it, you can do it. I got a really good feeling about this. A few years after high school, I don't know if life was exactly what I wished. You walk up into my house, and you don't even introduce yourself. You messed up my life. Rhaenyra will do what she has to do. And what she has to do will be dire.
seule règle qui compte ici, c'est qu'il y en a. I trained my entire life for this. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. You must decide what you want. There's no turning back. Do you know why I do this? Because I enjoy it. And I'm fucking good at it. And so it begins. Narrative is important, so you might as well control it. Sir Duncan the Tall. How good a knight are you? What's DTF? Down to whoa. How's that? This is college. You get to reinvent yourself. Hey, sailor. Cock a doodle do. If I can do it, you can do it. I got a really good feeling about this. A few years after high school, I don't know if life was exactly what I wished. You walk up into my house, and you don't even introduce yourself. You messed up my life. Rhaenyra will do what she has to do. And what she has to do will be dire. La seule règle qui compte ici, c'est qu'il y en a. I trained my entire life for this. You're not ready to get up in front of the class until the ring says you are. Jaj, de jó látni, hogy még így a műsor vége felé is ennyien vagytok itt a színpadon. Hát szerintem először is tapsoljátok meg magatokat, hogy eddig kibírtátok, és ezzel bátorítsátok először is engem, én ma vagyok először a színpadon, tegnap talán kicsit többet láthatatok, illetve a két vendégünket is, akiket hát azt hiszem, hogy hallani, nagyon sokat hallhattatok ilyen Comic-Conhoz kapcsolódó mindenféle filmben, sorozatban, animációs filmben, de valószínűleg tévében és színházban is találkozhattatok vele. Engedjétek meg, hogy a színpadra szólítsam azt, aki énekesnőként már 13 évesen vált ismert, és színésznőként pedig sok olyan figurát játszott, akik kettős életet élnek, akik belülről mások, mint kívülről látszanak. Ő volt Fiona hercegnő, aki ogreként lett boldog, és ő volt Belle, aki egy szörnyetekbe szeretett bele. A varázslatos, az átalakuló, az elvarázsolt, ez az ő terepe. Fogadjátok szeretettel Szinetár Dórát. Hatalmas tapsot neki. Nagyon köszönöm. Mellette pedig színész, szinkronszínész, és talán az a hang, amelyik a legtöbb magyar néző számára megnyitotta az ajtót más világokba. Ő szólaltatja meg Sterling Archert, titkos ügynököket, szuperhősöket és klónkatonákat, de nem csak közvetít, mélyen gondolkodik is arról, miért van szükségünk ezekre a világokra egyáltalán. Kérem, fogadjátok hatalmas szeretettel Makranczy Zalánt! Köszönöm, szép napot! Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velem. Ez az első Comic-Conotok?
Nem. Igen. Már színpadon igen, egyébként nem. A tavalyi volt az első. Neki, én nem voltam, én most vagyok itt először. És Zalán, mi a benyomás? Mi volt a benyomásod tavaly, illetve mi a benyomásod, mert azért egy fél órát volt időtök itt egy kicsit szétnézni, mi a benyomásod idén? Az, hogy majdnem kétszer akkora lett. Tehát így érzésre legalábbis, így hirtelen. Ez elképesztő. Még remélem, hogy lesz időm egy kicsit így bebarangolni az egészet. Gondoskodunk róla. A másik színpad az még nagyon sokáig megy, mi így zárunk, de a fő attrakciók úgyis oda át vannak, úgyhogy ott is várunk majd titeket szeretettel, illetve hát a fiatokat, aki úgy tudom szintén itt van. Igen, valahol itt bolyong, már találkoztam vele. Itt lehet bolyongani. Ha azt mondom, hogy fantasy, akkor mi az az első kép, érzés vagy emlék, ami az eszetekbe jut, ami felmerül bennetek? Felfedezni? Fantasy. Ja, fantasy. Ja, bocsánat. Fantasy. Én 16 évesen ismerkedtem meg a mágus szerepjátékkal. Tehát nekem az volt az első találkozásom így a fantasyvel, és onnantól kezdve így rácsúsztam a fantasyre is, meg a sci-fire is. Nekem, hogyha azt mondják, hogy fantasy, akkor az Zalán jut eszembe. De ez azért van, mert tulajdonképpen az én életemben ő hozta be ezt a világot. Illetve annyiban nem igaz, hogy a Star Wars-t láttam gyerekként, és egyáltalán nem tudtam vele mit kezdeni. De aztán kiderült később, hogy az volt a probléma, hogy én azt az újonnan leforgatott 3 részt láttam, mármint hogy a később leforgatott 3 részt. 1-2-3-mal kezdte. Igen. És nem az volt a gond, hogy ne értettem volna a sztorit, hanem valahogy tőlem annyira idegen volt ez a világ. És aztán viszont később megnéztem a 4-5-6-ot, és akkor újra megnéztem az 1-2-3-at, vagy hogy van, igen, és úgy azért már kezdett összeállni, de aztán igazából a Star Wars-ra is akkor kattantam rá, amikor az Alánnal összekerültünk, mert hogy ő valami olyan áhítattal tudott mesélni ezekről a sztorikról, és nem is annyira a filmen keresztül, vagy a filmeken keresztül szerettem meg, hanem hogy ő elkezdett nekem háttértörténeteket mesélni, hogy akkor tulajdonképpen kinek mi az egyéb mellékszála, és ki mit csinál, és honnan jön, mert hogy ő ezeket elképesztő módon ismeri. Úgyhogy... Ez egy nagyon erős túlzás, tehát én bocsánat, csak hogy ha az itteni feketőves rajongókat nézem, akkor én valahol a középmezőnyben lavírozok, tehát azért nem tudok mindent. Minden esetre 11 évvel ezelőtt, amikor költöztünk, és vásároltunk egy új hűtőt a konyhába, akkor a konyhában ez nincs beépítve, és volt rajta egy márkajelzés, de nem akartuk a márkajelzést nézni, úgyhogy ilyen ablakmatricát gyártottunk, és azóta Véder márkájú a hűtőnk. Azt hiszem, hogy ez jelzi legjobban így a lakás közepén egy irgalmatlan méretű Véder felirat. Hoztam nektek 2 idézetet, egy rendezőtől és egy színésztől. A színésszel kezdeném, ő Christopher Lee, valószínűleg a neve mond nektek valamit, például a Gyűrűk urában játszott a Sarumánt, illetve Dooku grófot a Star Warsban. Többek között egyébként több száz szerepe volt, Drakulával robbant be, azt hiszem még a 60-as években. És ő ezt gondolja a fantasyről, hogy ez egy viszonylag hosszabb idézet, az elején mesélő az 1920-as években született, és meséli, hogy ő végélte a harmadik birodalom felemelkedését, meg a világháborút, és utána rátér arra, hogy fontos, hogy ne veszítsük el a hitünket, legyünk optimisták, higgyünk a jó dolgokban, de a világot olyannak kell látnunk, amilyen. Ha ilyen világban élünk, mit akarunk? Menekülni akarunk, időről időre kiszabadulni ebből a világból egy másikba. Egy varázslatos világba, egy elvarázsolt világba, ahol azok a dolgok történnek, amelyekről álmodunk, tündérmesék és varázslók világába. Mélyen meg vagyok győződve, hogy épp ezért olyan egyetemesen népszerűek ezek a filmek, és mindig is azok lesznek, mert az emberek szeretnek egy másik világba lépni. Ezt ő 2010-ben mondta. És akkor a rendező idézet pedig Martin Scorsese-től származik. A szuperhős filmek a mozi halálát jelentik, amitől meg kell menteni a mozikultúrát. Ez nem filmművészet, inkább a vidám parkokhoz hasonlítanám. Na most az egyrészt az a kérdésem, hogy tudtok-e mindkét idézetben találni igazságmagvat, vagy melyik mögé állnátok inkább jobban oda? Én azt gondolom, hogy természetesen mind a két embernek a saját szempontjából tökéletesen igaza van. Tehát a Martin Scorsese, ami filmeket gyárt, abba valóban nem fér bele az MCU egyik filmje se.
Tehát ez teljesen természetes, de ez kicsit olyan, mint hogyha megpróbálnánk összehasonlítani a kockát a, nem tudom, banánnal. Tehát se anyagában, sehogy nem stimmel. Tehát két teljesen különböző dologról beszélünk, teljesen más dologra való az egész. Ráadásul, hogyha szerintem a Scorsese mondjuk így megértené azt, hogy mondjuk az MCU-ban mi történt 11 néhány éven keresztül, tehát mondjuk az első résztől kezdve, vagy mondjuk legutóbb mondjuk csak a Wonder Man-ről beszélnék, mondjuk eddig mi történt, akkor az szerintem egy teljesen másik aspektusból tudná látni ezeket a dolgokat. Ugye csomószor mi azért szeretjük az MCU-t, mert hogy az egyik filmben ez van, a másikban az van, szépen lassan épülnek egymásra, és egyszer csak a végére így összeáll. Vagy mint amikor nézed mondjuk a What If sorozatot. Nekem az első évad az kifejezetten ugyanazért tetszett, mert pontosan ugyanúgy épült fel, mint addig az MCU, hogy láttál külön kis részeket, és egyszer csak a végére összeállt egy nagy monumentális, epikus történetté. Tehát, hogyha mondjuk ő tudná így nézni, akkor valószínűleg más aspektusból látná a filmeket, meg ezt az egész világot, és azt hiszem, hogy ez a része tetszene neki, mert ez már kellőképpen árnyalt és kellőképpen bonyolult. Ugyanakkor azt a részét értem, hogy azzal mélyen egyetértek, hogy a moziból elkezdtek eltűnni a filmnyelvi jelek, a sűrítés. Ugye a mozi az egy sűrítő műfaj. És hogy mindig azt a példát szoktam emlegetni, hogyha fog egy ember egy pisztolyt a kezébe, emeli a fejéhez, mutatnak egy távoli fát, egyszer csak fölröppennek róla a madarak, akkor mindenki össze tudja rakni, hogy mi történt. Ugye a mozi az elsősorban ilyen jelekkel operál. És ugye az utóbbi időben ezek a filmnyelvi jelek, ezek elkezdtek eltűnni a moziból. Tehát szerintem a Scorsese ezért mondja, hogy például a mozi halál, és nem kifejezetten az MCU-ra, meg a szuperhős filmekre gondol, hanem az olyan filmekre, amik mondjuk csak és kizárólag szórakoztatni akarnak, szerinte. Akkor így rácsatlakoznék erre a gondolatmenetre, szóval hogy szerintem az tök fontos lenne, hogy a Scorsese típusú, egyébként csodálatosan tehetséges emberek egy kicsit vegyék észre, hogy nem az, hogy a világ változik, hanem hogy a benne lévő emberanyag változik. És mondok egy hasonlatot, nagyon sok évvel ezelőtt bejött a mozikba a Lola Run című film, ez a Fuss, Lola, Fuss, és ennek voltam egy olyan bemutatóján, ahol a Réz András a film előtt tartott egy beszédet. És ennek a beszédnek az volt a lényege, hogy ez egy új generációs film, ez a Fuss, Lola, nem, a Lé meg a Lola, vagy nem is tudom már mi volt. Lé meg a Lola, igen. Ez egy német film, igen. És arról beszélt a Réz, hogyha egy idősebb embernek mutatsz egy filmben egy arcot, és akkor most ugyanerről a film nyelvi jelekről beszélek, tehát mutatsz egy arcot, akkor egy idősebb ember azt mondja, hogy látszik, hogy ez a nő, ez fáradt, valószínűleg keveset alszik, talán szült is, mert olyan komoly gondolatok vannak a fejében, hogy biztos vannak gyerekei, meglátja a ujján a karikagyűrűt, házasságban él, de feketében van özvegy, tehát hogy van egy csomó gondolata egy nőről. Viszont ha egy idősebb embernek mutatsz baromi gyors vágásban 30 képet egy nőről, akkor egyszerűen nem bírja lekövetni, hogy mit lát. Egy fiatal ember, most mondjuk ilyen szempontból mindegy, hogy hány éves, de minél fiatalabb ez, annál inkább igaz, hogyha mutatsz egy képet egy nőről, akkor azt mondja, hogy egy nő. Ennyiben maradunk. De ha utána mutatsz 30 ilyen nagyon gyorsan vágott képet, akkor el tudja utána mondani, hogy mi volt azon a 30 képen. Na most én azt gondolom, hogy ez ugyanígy működik, tehát hogy nekem elképesztő élményem volt, amikor az Avengers filmeket megnéztem, és én azt gondolom, hogy igenis van egy olyan generáció, akinek, hogyha például arról akarok beszélni, hogy ez a bolygó túlnépesedett, és hogy micsoda lehetetlen probléma ezt bárhova is tenni az életünkben, hogy mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy túl sokan vagyunk, na de hát ki döntse el, hogy kinek kéne menni, akkor mondjuk arnak a Thanos csettintésén keresztül egy 10 pár éves gyerek ezt megérti, ezt a problémát. Miközben, hogyha egy Scorsese típusú mély drámát leforgatunk, nem tudom, Afrikában, mondjuk, ha csinálunk egy filmet, nem biztos, hogy az a 10 éves gyerek ezt egyáltalán végignézi, megérti, átengedi magán. Szóval az van, hogy ezek kommunikációs csatornák. A film ugye mindig mondani akar valamit, és szerintem ez az egész, például a Marvel univerzum tökéletesen megtalálta azt a nyelvet, amin
baromi komoly és nagyon fontos dolgokat el lehet mesélni fiatalabb embereknek. És én még hozzátennék egy aspektust, ami pedig a metafizika, hogy én arra gondolok, hogy a Scorsese és kortársai rendezők, ugye ők abban a világban nevelkedtek, amikor azt mondták, hogy minél pontosabban lekövetni a világnak a történéseit, és minél pontosabban megmutatni, akár egy ember életén keresztül. És én azt gondolom, hogy a mostani fiatalok elkezdtek rájönni, hogy ez valószínűleg egy rohadt nagy átverés. Tehát, hogy ez a világ, ez valószínűleg sokkal-sokkal több dologról szól, mint amit megpróbálnak velünk elhitetni. És azt nem tudom pontosan, hogy de hogy azt látom, hogy egyre több ember kezdi azt érezni, hogy egyszerűen nem szólhat csak erről, hogy az ember föl kell reggel, megmossa a fogát, felöltözik, elmegy dolgozni, ebédel, még egy kicsit dolgozik, hazazötyög a 7-es buszon, megfőzi a vacsorát, megnéz egy filmet és lefekszik aludni. Tehát biztos, hogy ez a világ ennél többről kell, hogy szóljon. És mindenki keresi ezeket az utakat, hogy mi minden tud még ehhez hozzáadni, és például a fantasy, a science fiction az ki tudja nyitni ezt a világot, és úgy megvan az az illúzió, hogy tényleg egy kicsit többről szól. Nogdacu egyébként én arra gondolok, hogy amúgy valóban sokkal többről szól, és például a fantasy az tök jól le tudja képezni, vagy a Harry Potter, ezzel szoktunk beszélgetni erről a 11 és 3/4 vágányról, hogy például aki szokott geocachingelni, az szerintem az konkrétan érzi ezt a 11 és 3/4 vágány életérzést, hogy el kell menni geocachingelni, de benne van a szabályzatban, hogy úgy kell geocachingelni, hogy ezt a többiek ne vegyék észre, mert akkor lebukna, és akkor esetleg más könnyebben megtalálja, és elveszi a játéknak az örömét. Nem tudom, ismerik a geocachinget, hogy ez miről szól? Hogy igen, jó, tehát akkor ezt a részét nem kell elmagyarázni, akkor mondjuk itt miért is kéne pont itt. De hogy az emberek van egy ilyen érzése, hogy minden ilyen geocachingel, és hogy belép a 11 és 3/4 vágányra, hogy most egy kicsit úgy kell léteznem, hogy a muglik ne vegyenek észre. Egyébként még azt én hadd tegyem hozzá, hogy nekem például a Harry Potter egy iszonyú fontos lépés volt afelé, hogy elkezdjem megszeretni a fantasy világot. Mert engem előtte nagyon sokszor egyszerűen megrémített az, hogy elvesztettem a biztonságérzetemet amiatt, hogy belenéztem akár egy filmbe, akár egy könyvet elkezdtem olvasni, aminek minden szegmense az én életemtől idegen volt, és azt éreztem, hogy én nem tudok és nem akarok ezzel azonosulni, nem értem. És ugye a Harry Potterben a Rowling megcsinálta azt a csodát, hogy ő le tudja vezetni konkrétan azt, hogy tulajdonképpen ez a teljesen más varázsvilág, ez itt van. És ugye minden fejezetben van egy olyan utalás arra, hogy a mi általunk elfogadott és ismert valóságunkban akár benne is lehet ez. Tehát nem arról van szó, hogy gyártott egy másik valóságot, és fogadjuk el, hogy minden szabály más, mindenki máshogy működik, máshogy élünk, mást teszünk. Nem. Ez van, és mi észre se vesszük, hogy közben itt létezik egy másik világ. Ez nekem annyira tetszett, és én ezen keresztül végig, amikor először kijött a sorozat, akkor a nagyfiam már tudott olvasni, de még akkor nagyon sokat olvastam neki, és az első könyvet még én olvastam el neki, a másodikat már felváltva olvastuk, a harmadikat zömmelő olvasta nekem, és utána meg az volt, hogy akkor megvásároltuk, és így kapkodtuk ki egymás kezéből. Tehát, hogy abszolút a könyvek voltak előbb. És szerintem az egyébként is, tehát nekem a Rowling amúgy is gyanús, hogy ő tud valamit, amit szerintem kevesen. De hogy az például egy csodálatos ilyen átmenet között, a két világ között. Most Dóra, először ez a kérdés leginkább hozzád szól, hogy te, mint aki nem vagy ilyen nagyon régóta fantasy meg sci-fi rajongó, ezt az előbb mondtad. Milyen volt az első professzionális találkozásod színészként ezzel a világgal? Gondolok itt talán a Karib-tenger kaluzai lehet az első, mondjuk olyan szinkronszerep, ami leginkább fantasyhez köthető. Én gondolom az Óz az nem fantasy, ugye? Vagy az is fantasy? Egyébként beszélhetünk arról is. Mert én szinkronizáltam az első magyar szinkronos verzióját, a Judy Garland-féle Óz a csodák csodája filmnek, de például bevallom őszintén, hogy azt a világot, amit ott a Baum, vagy kicsoda eredetileg megírt, azt nem szeretem. Az nekem nagyon furcsa.
Most megvettük 2 évvel ezelőtt karácsonykor az eredeti könyvet, a kisfiamnak végigolvastuk, és nagyon sokat ültünk utána az Alánnal, és így próbáltuk megérteni, hogy ez miről szól, mert valahogy nagyon furcsa. Szóval elvileg az volt az első, de mondjuk ami itt is megtalálható a Comic-Conon ezek közül, hát igen, a Karib-tenger volt az első ilyen úgynevezett professzionális találkozás, de én csak utólag tudtam meg, hogy ez egy ilyen kultfilm lett. Tehát ugye amikor csináltuk, akkor még ezt nem lehetett tudni. A legmeghatározóbb élményem ennek a szinkronjával kapcsolatban az, hogy ez volt az utolsó olyan szinkron munkám, ahol kollégákkal együtt állhattam a stúdióban. Tehát ez az utolsó olyan élményem, hogy a Csöre Gáborral és a Király Attilával hosszú órákat töltöttünk 3-asban a mikrofon mögött, iszonyatosan jól szórakoztunk, hát leginkább nyilván én rajtuk, mert ugye Elizabeth Swann kevésbé humoros karakter ebben a filmben, de hát ők csodálatosak voltak, egyébként is csodálatosan szinkronizál mind a kettő, és ez nekem nagyon-nagyon jó élmény volt. Aztán a következő évben, amikor a második évad, vagy nem évad, hanem második film kijött, akkor már elkezdődött az, hogy egy ember áll benne a stúdióban, és a többiek a fülembe vagy föl vannak már véve, vagy nincsenek. Aztán eljutottunk odáig, nem tudom én, 3. részre talán, vagy most nem tudom, hány rész volt ebből. Talán most már 5. Igen, hát igen. Akkor a 4. nem tudom, hogy már a képen se nagyon láttunk semmit. Tehát ott már volt olyan rész, hogy a Fekete Gyöngyön, vagy nem is tudom, hol van egy ilyen nagyon hosszú jelenet, ahol ugye, mint utólag láttam a moziban, nagyon sok ilyen elrajzolt vízi, vagy mit tudom én, milyen szörny van, és én úgy szinkronizáltam, hogy a képen ilyen zöld ruhába, testdresszbe öltözött, bedrótozott színészek járkáltak jobbra-balra, és akkor... Tehát még a CGI előtti konkrétan, semmi értelme nem volt a látványnak. Úgyhogy az élvezeti értéke az a szinkronizálásnak ilyen szempontból egyre csökken ezekben a mozikban, de legalább az elejéhez még köt szép élmény. A másik az meg nagyon vicces volt, az Avengers, ahol fölhívtak és mondták, hogy mondtak valami címet, és mondták, hogy higgyem el, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos film, de hát, hogy nekem nem lesz benne sok dolgom, mit tudom, van 10 tekercsem, de menjek ki a ma filmbe, elmentem, valami sötét képernyő volt, ott állt egy ilyen nő, és valami Szókóviáról beszélt, nem értettem az egészet, olyan fura volt, ott valamilyen szuperhősök mentek, jöttek, én még akkor ez teljesen zöld voltam. Megcsináltam, hazamentem, és kaptam egy e-mailt, hogy akkor valami Avengersnek lesz a moziba bemutatója, és el lehet menni. Hát fogalmam nem volt, ugye, de aztán rájöttem, hogy hát ez volt az a 10 tekercs, és mondtam a fiamnak, aki akkor volt ilyen 20 év körüli, hogy kaptam jegyet a díszbemutatóra, valami Avengers. Hova? Mondom, valami Avengers. És hát akkor el kell menni. És mondta, hogy én menjek el vele. Mondtam, hogy dehogy megyek, hát nem vagyok, én már kinőttem ebből, miért nézek én szuperhősöket. Mondta, hogy de nem úgy van, azt meg kell nézni. És akkor elmentem, és hát én úgy jöttem ki a moziból, hogy így, wow. Tehát, hogy egyszer csak olyan szinten megfogott ez az egész, és hát most már tudom, nyilván azóta már tudom, hogy ugye Hill ügynök egy nagyon fontos karakter ebben az egész, már hogy az eredeti, az Alántól tudtam meg. Igen, tehát amikor mert mindig szentséget, hogy Hill ügynök megint csak nem tudom, 4 tekercse van, meg 5 tekercse van, mi van, de, és mondtam neki, hogy de majd, ha jön a Secret Invasion, majd akkor nézd meg, mi lesz, mert a képregénybe figyelj, ott aztán Hill ügynök mindent visz. Kijött a sorozat, megnéztem, és így, hát ez nem jött be. A 4. percben kinyírtak. Gyakorlatilag igen, nem az első rész végén, azt hiszem. Ott. Pedig oda már úgy mentem, hogy hát ott már tudtak. Tehát addigra már a teljes, nemhogy az Avengers, hanem az összes karakter, összes előtörténetét és mindenét megnéztük, és WandaVision és Loki, és tehát már mindenről mindent tudtam, és mentem, hogy akkor most eljött Hill ügynök ideje, bementem a stúdióba, és néztem, hogy ez nem, ugye? Tehát ez nem történhet meg. Mondták, de ez ennyi volt, örülünk, hogy jöttél. De arra mondjuk úgy büszke vagyok, hogy mégiscsak az Avengers-ben szinkronizáltam. Szerintem nem alaptalanul. Zalán, hozzád fordulok, hogyha átgondolod azt a nem kevés szinkron szerepet, amit volt ilyen sci-fi, fantasy, vagy például Archer karakterével kapcsolatban, akkor mi az, aminél azt érezted, hogy ezt, minthogyha nekem írták volna. Ez, minthogyha az én hangom, az én személyiségem, az én stílusom, ez most erre a karakterre, ez most nagyon
nagyon betalált. Nekem nagyon nagy mázlim volt, mert két ilyen karakter is van. Az egyik az Archer, akinél ezt éreztem az első pillanattól kezdve, hogy ott nagyon, nagyon megvan az összhang köztünk, már ha egy rajzfilm figura és egy élő ember között meg lehet az összhang, de hogy a másik ilyen az a Homelander volt. Annak úgy nagyon érdekes, hogy az hogy kapta meg a Homelandert. Ott a következő történt, hogy mentem szinkronizálni, és a Dezsőfi Rajz Katihoz mentem, aki pont így ült egy ilyen lista fölött. Mondtam, szevasz, mi újság van? Semmi, ki kell osztanom egy filmet. Mondom, milyen filmet? The Boys. Jött megint valamilyen szuperhősös hülyeség. Megjelent a kis piros felkiáltójel a fejem fölött, és mondtam, és megvannak már szereplők? Nem, nincsenek, miért, mit akarsz? Mondom, figyelj, írj be Homelander, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Jó van, beírlak. És akkor kellett utána csinálni belőle azt hiszem, hangmintát, és akkor úgy kiküldték, és úgy kaptam meg. És miért érzed közel magadhoz ezeket? Az egyikük se az a karakter, akik így, ez jó komám lenne így, hogyha leülnénk sörözni. Még mondjuk az Archerrel el tudom képzelni. De miért érzed azt, hogy így klappoltok? Pont itt most van az egyik cimborám, aki mondta, hogy ő például azért szereti a hangomat, mert hogyha én valakit szinkronizálok, akkor arról nem lehet eldönteni, hogyha én szinkronizálom, hogy ez egy pozitív szereplő, vagy negatív szereplő. Tehát bármelyik irányba elbillenhet a mérleg. És én nagyon bírom az ilyen szerepeket, amik így billegnek, és úgy nehezen eldönthetőek. Többek között azért, mert színész vagyok, és ezen van mit játszani. Tehát ezek az érdekes figurák. Tehát nem tudom, a nagy pénzrablás így megvan-e, hogy ott sikeresen egyszer csak rámosztottak egy ilyen igazi szociopatát, pszichopatát, tehát egy olyan Jézus Mária karaktert, nagyon gusztustalan, de imádtam játszani. Mert egy elképesztően csodálatosan jó spanyol színész játszotta, fantasztikus eszköztárral, és én jó filmet, jó színész, annyira szeretek szinkronizálni, hogy ezt el nem tudom mondani. Jó nézni őket közben. És nekem például most itt rácsatlakoznék a Dórira, most éppen leszinkronizáltuk a Boys-nak az 5. évadját, és hát így álltam a legvégén, és mondtam, hogy de most tényleg, tehát most szórakoztak velem, hogy úgy szoktunk, vagy én legalábbis úgy szoktam szinkronizálni, hogy én a színésznek a tekintetét nézem, mert abból látom, hogy mikor fog mit csinálni, és hogy miért csinálja azt. Az, hogy a szájával mit csinál, az tök mellékes szinkronba. Már nekem legalábbis. De hogy a tekintetét akarom látni, én abból tudok szinkronizálni. Na most elküldték, a legvégén a Homelander elmond egy hosszas monológot, ezzel most semmit nem árulok el, de az volt, hogy így néztem a képernyőt, és konkrétan ennyit lehetett belőle látni. És így mondtam, hogy ez tök szuper, de hogy ezt hallom a hangját, oké, hallom, hogy éppen, de mondom, tehát nem látom, hogy mit csinál, úgyhogy megmondtam a szinkron stúdióba, hogy majd, hogyha a film végleges anyaga eljön, akkor hívjanak ki, én nagyon szívesen kijövök ingyen, mert mondom, tehát egy 5 évados sorozatot nem lehet úgy befejezni egy monológgal, hogy nem látom, hogy mi történik, hanem itt a végső anyag, akkor visszajövök, és megcsinálom inkább még egyszer. Csak hozzátenném, hogy mondjuk, ha Keira Knightleyról van szó, akit azóta, mármint hogy a Karib-tenger óta nagyon sokszor volt szerencsém szinkronizálni, mondjuk, na ővele meg nem mennék sokra, ha csak a szemét látnám, mert hogy így, ahogy vele is múlik az idő, ahogy velem is, most már egyre jobban megszerettem, de iszonyatosan nehéz volt eleinte a hangomat kölcsönözni az ő szájmozgásához, ugyanis ő hápog. A következőt csinálja minden mondat előtt, mielőtt megszólal, előtte legalább 2-3-szor kinyitja a száját, de nem mindig ugyanannyiszor, tehát ő azt csinálja, hogy és akkor elkezd beszélni. Na most áll az ember, és minden alkalommal már azt hiszi, hogy most fog megszólalni. Úgyhogy azért ez se olyan egyszerű. De egyébként, tehát tényleg, ahogy ő is öregszik, most már egyre jobban szeretem nézni is. Hát közben meg a Boys-ba, hogyha látták a Boys-t, akkor az Anthony Starr tényleg úgy játszik, hogy a Holdról szabad szemmel lehet látni, amit művel. Elképesztően jó színész, és képes 5 másodperc alatt 30 érzelmet átfuttatni az arcán. Tehát azért csodálatos szerintem a Homelanderben, mint figurába. Tehát annyira összetett személyiséget játszik, és akkor ehhez képest meg ennyiből mondjam meg, hogy mit csinál. Hát hogy? Hát ennél sokkal bonyolultabb, sokkal jobb színész ennél. Van
különbség a készülési módotokban, vagy ahogy egy szerepre tekintetek, hogyha tudjátok, most ez valószínűleg inkább a színházi, filmes, sorozatos munkáitokra vonatkozik. Van-e különbség abban, hogy egy nagyon földhöz ragadt szerep, egy rendőr, egy menedzser, vagy bármi, és aközött, hogy egy teljesen elképzelt fantasy világba csöppentek bele. Én most itt neked, Dóra, például a Holdbéli csónakost is tudnám mondani, az is, én azt abszolút fantasybe sorolnám, oké, hogy Vörös Marti írta, de hát mindent kimerít szerintem. Vörös Sanyi bácsi. Tessék? Vörös Sándor. Bocsánat, igen, Vörös Sándor. Az első regénye volt talán, azt hiszem, ilyen nagyobb regénye. Szóval, hogy azt is abszolút oda sorolnám. Van-e bármilyen különbség nektek így, ahogy egy szerephez hozzáálltok, még talán mielőtt elkezditek játszani, hogyha tudjátok, hogy ez a helyzet? Én azt gondolom, hogy az ember attól, mert tudja, hogy az a karakter, akit éppen megformál, az milyen mesében, milyen utat jár be, attól még ezek mindig, tehát most sem azt mondom, hogy mindig emberek, mert nem feltétlenül embert játszik az ember, de mondjuk, hogy mondjam, tehát, hogy ez egy személyiség. Az, hogy most ő egyébként mondjuk tud repülni, vagy egy kőműves, hogy az, hogy körülötte egy fantázia világ van, vagy mondjuk a 4. kerület Budapesten, ez tulajdonképpen teljesen mindegy, mert van egy sorsa, vannak gondolatai, van egy lelki állapota, és az ugyanúgy van egy unikornisnak is, mint egy ápolónőnek, tehát hogy tulajdonképpen tök mindegy. A lényeg az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy az, akit éppen megformál, az kicsoda, micsoda, honnan jött, miért van itt, és mit akar. Azt hiszem, hogy körülbelül lerövidítve ennyi, amit az ember tudni szeretne. Igen, a kettőnk munkamódszerében inkább van különbség, mert ez akkor derült ki igazán, amikor együtt játszottunk. A Dóri az a fajta színésznő, aki, na várjunk, akkor beszéljük át, hogy ez a jelenet, ez miről szól, hogy honnan, hova jutunk el, ez a mondat, akkor emögött most mire gondoljak, én meg azt mondom, küldjük rá az ösztönt, azt lesz majd valami. És akkor ez a kettő, amikor találkozik, akkor az elég szórakoztató tud lenni. Mert én tényleg úgy vagyok vele, hogy azt gondolom, hogy olyan viszonylag jól működő színházi ösztöneim vannak, csináljuk, és akkor majd előbb-utóbb fogjuk érezni, hogy ez nem működik, ez nem jó, igen, az én figurám az ilyet nem mondana, vagy ilyen esetben nem mondana ilyet, akkor valami más lelki állapotból kell megfogalmazni. Tehát, hogy azért mondom, tehát inkább a kettőnk munkamódszerében van különbség. Az, hogy egy fantasy figurához állunk hozzá, vagy egy kőműves, az valóban szerintem is mindegy. Ha a kisfiatok föltenné nektek a kérdést, hogy itt vagyunk ebben a világban, ebben élünk, miért fontos az, hogy elképzelt világokkal ismerkedjünk meg, amiknek elsőre nézésre semmilyen kapcsolódása nincs a mi világunkhoz. Miért fontosak ezek a fantázia világok szerintetek? Hát én ezt megfordítanám. Tehát a mi kisfiunk 8 éves, és Waldorf iskolába jár, meg Waldorf óvodába járt, és a Rudolf Steiner, aki a Waldorf pedagógiát kitalálta, ő nagyon-nagyon fontosnak tartotta azt, hogy ameddig csak lehet, addig a gyerekeket egy mesevilágban kell tartani. Tehát, hogy a mi életünkben vannak most is manók, akik velünk élnek, nem csak fogtündér van, meg nem csak angyalok vannak, akik ajándékot hoznak karácsonykor, nem csak Mikulás van december 6-án, hanem van ilyen pici ajtó a lakásban, amin a manók közlekednek, és azok időnként csinálnak dolgokat. És ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy nem, hogy szóval én szerintem soha egyébként senkinek nem mondanám azt, főleg a Rowling óta. Tehát a Rowling nekem egy ilyen bizonyíték arra, hogy sose tudhatjuk, hogy igazából mi van itt körülöttünk. Egyébként is a kvantumfizikához én nem értek, de amióta olyan embereket olvasok, akik sokat beszélnek a kvantumfizika számomra érthető részéről, azóta egyre biztosabb vagyok benne, hogy a valódi életünk, amit mi annak hívunk, az is csak egy töredéke annak, ami a valódi életünk. Tehát az, amit mi ebből itt most látunk, tapasztalunk, ez egy nagyon kicsi százaléka. Tehát én megfordítanám, én mindig most már abszolút azt mondom a gyerekeimnek is, a nagyobbaknak is, hogy szerintem azok az univerzumok, amikről ezek a különböző itt fellelhető filmek vagy mesék szólnak, ezek nem az van, hogy az a fantázia, ez meg a valóság, hanem
ez az, amit most és itt is materiálisan látunk és megfoghatunk, arról meg ki tudja, hogy melyik van itt körülöttünk. Meg ráadásul szerintem az sokkal érdekesebb, és egy sokkal bonyolultabb, izgalmasabb világ, ami mindenkiben külön-külön benne van, mint az, hogy itt ülünk a Comic-Conon székeken, és akkor nézünk előre együtt, és akkor mindenki nézi a másikat. Mert tehát ennél mindenkiben ezerszer több dolog történik most a teremben, mint az, hogy mi itt beszélgetünk így hárman, ti önök meg ott ülnek, hiszen mindenkiben egyesével tök más gondolatok zajlódnak le, meg más érzések. És azt gondolom, hogy a fantasy világ például ezt tudja minél inkább nyitva tartani. A többi pedig csak spádé és humbug. Még annyit, hogyha szabad hozzátenni, bár elárulom, hogy van itt előttünk egy óra, és nem tudom, hogy amikor lejár 1 perc, 34 másodperc múlva, akkor felrobban-e, vagy mi fog történni, de hogyha... Hatástalanítsuk, vagy hagyjuk mégis beszélgessünk. Nem, szerintem abból ignoráljátok, abból sosem. Ha belekezdek ebbe a körmondatba, akkor lehet, hogy túl fog nyúlni a nullán. Szóval, hogy azt akartam csak mondani, hogy nagyon érdekes volt, ahogy itt körbenéztem a másik épületben, hogy azért van ennek egy olyan vetülete annak, amiben most vagyunk, hogy nálunk a családban van arra tapasztalás, hogy milyen csodákra képes például a szerepjáték, hogy mennyire tud változtatni egy gyerek vagy egy felnőtt világképén az, hogyha egyszer csak megtapasztalja, hogy milyen egy kicsit más bőrébe bújni. Ugye színészként én ezt nagyon szeretem, de hogy mondjuk a drámapedagógia is egy csodálatos dolog, és a drámajátéknak is van ereje. Viszont engem, megmondom őszintén, hogy melbevágott a szomszéd épületben az, hogy lassan ugyanakkor a helye kezd lenni az életünkben, és ha jól láttam itt a Comic-Conon is annak, hogy fiatalok állnak egy-egy monitor előtt, a kezükben egy ilyen basszal, amit nyomkodnak, és a monitoron nem tudom én mi történik, mindegy is. Szóval, hogy ott viszont én húznék egy határvonalat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek a csodája az életünkben addig van meg, amíg ebben a mesevilágban tényleg benne tudunk lenni, de a mesevilág az nem létezik, hogy csak egy monitorban van. Tehát, hogy az fantasztikus, amikor látok embereket beöltözve bárminek. Mert onnantól kezdve ez az ő élete részévé válik. És az is fantasztikus, amikor azt látom, hogy a hóna alatt visz egy képregényt, vagy egy könyvet. Én a filmeket is nagyon szeretem. Tehát azt gondolom, hogy leülni egy jó Disney-t, Marvelt, akármit megnézni, az egy családi élmény. De a számítógépes játék a monitoron, az nálam valami nagyon más kategóriában van. És azt gondolom, hogy az... Tehát mélyen hiszek az összeesküvés elméletekben, és kicsit azt érzem, hogy azzal is megpróbálják az embereket így beszippantani valami, na az a nem valóság. Vagy te vagy közülünk a Martin Scorsese. Igen. Vállalom. És az utolsó kérdésem az, hogyha visszatekintetek azokra a színházi, filmes, sorozatos, szinkron szerepekre, amiket ilyen fiktív karakterek között töltöttetek, melyik az a karakter szerintetek, akit ti szólaltattatok meg, akitől mondjuk egy fiatal a legtöbbet tudná tanulni az életről? Tőle magától, vagy mondjuk az úttól, amit bejárt? Bármelyik. Hát mondjuk nekem ez viszonylag egyszerű, mert én csinálom a Platónnak a Szókratész védőbeszédét, és azért ez egy elég fajsúlyos anyag, és azt gondolom, hogy abból én is minden egyes alkalommal tanulok, tehát hiába 80. előadást csinálom belőle, de az minden egyes alkalommal kicsit olyan, mint hogyha újból, hát hogy is mondjam, újra kéne definiálni az egész világot, vagy struktúrálni, vagy nem tudom, tehát ilyen az nagyon izgalmas anyag, és ott minden egyes mondata olyan, amiről hosszas órákig lehetne úgy egy baráti társaságban beszélgetni. Tehát nekem ez így viszonylag egyszerű. Jó, hát győztél, tehát ilyet nem tudok mondani. Ezt a nemes versenyt megnyertem, de nem szerettem, nem ez volt a célom. Hát én játszottam 2 alkalommal a Budapest Sportarénában Fionát, a Shrek a musicalben, és azért kérdeztem, hogy a Fionától magától, mert hát mit tudom én, hogy Fiona maga mit tudna tanítani bárkinek, de hogy
hogy a Fiona története, illetve hát a Shrek története, az szerintem a világ egyik legszebb meséje. Ezt mindig el szoktam mesélni, vagy meg szoktam kérdezni, hogy ugye nyilván mindenki ismeri, hogy miről szól a Shrek, de hogy úgy belegondoltak-e már abba, hogy ugye nagyon sok olyan mese van, például a Szépség és a szörnyeteg, vagy a Fekete hattyú, ami ugye arról szól, hogy van egy kis világ, egy társadalom, egy hely, ahol van valaki, aki kilóg a többiek közül, mert más. És ezt a valakit szeretnénk, ugye mi, akik nézzük, hallgatjuk a történetet, hogy végre boldog legyen, mert hogy boldogtalan amiatt, hogy a többiek nem fogadják el. És akkor ezekben a mesékben általában az szokott történni, hogy ez a más fajta ember vagy lény, ez a mese végére valami varázslat, a szerelem vagy csoda által megváltozik, és végre olyan lesz, hogy a többiek is el tudják fogadni. Tehát ugye a szörnyetekből végre szép királyfi lesz, a Rút kiskacsából végre gyönyörű hattyú, szóval, hogy úgy normalizálódik az ő állapotuk, és ezáltal ők szerethetők és boldogok lesznek. Na de miről szól a Shrek? Ugye arról szól, hogy van egy nagy, zöld, büdös ogre. És ez a nagy, zöld, büdös ogre beleszeret egy királylányba, aki napközben egy egész decens királylány, de esténként kiderül róla, hogy hát ő is csak bizony egy nagy, zöld, büdös ogre. És ők nem akkor lesznek boldogok, és nem akkor lesz happy end, amikor mondjuk a Shrekből végre egy ilyen szép, ugye szőke vagy barna herceg lesz, és mindenki elfogadja őt, vagy amikor a Fiona estére is decens királylány marad, nem. Az ő happy endjük akkor következik be, amikor mind a ketten felvállalják, hogy ők olyanok, amilyenek, és úgy szeretik a másikat, amilyen igazából. És ők a mese végén a csodával határos módon úgy maradnak. Két nagy, zöld, büdös ogre. És szerintem ez a világ legszebb meséje. Szerintem ez zárszónak is tökéletes volt. Szinetár Dóra, Makranci Zalán, hatalmas tapsot kérek nekik. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Érezzétek jól magatokat még a Comic-Conon, még rengeteg programunk van. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. És nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a nagy színpadunknak az utolsó beszélgetése, programja. A programok még pörögnek tovább több mint egy órán keresztül az Expo színpadon, illetve szét tudtok nézni, nézzétek meg a képregényzónát, fotózkodjatok a cosplayreinkkel, és érezzétek jól magatokat a Comic-Conon, hiszen valószínűleg legközelebb 1 év múlva lesz ilyen lehetőség. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm kollégáimnak, hátul fönt a technikusoknak, itt a színpad mellett mindenkinek, hogy segítették a munkánkat, és hogy ilyen fantasztikus emberekkel beszélgethettünk. Ez nélkülük sem jöhetett volna össze, és köszönöm még egyszer nektek is, úgyhogy még egy hatalmas tapsot kérek a kollégáknak, illetve magatoknak, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, ez volt az MVM Budapest Comic-Con 2026-ban, és jövünk vissza jövőre is. Szervusztok! Jól van, most legalább a nagyja az újságra ment. Ügyes vagy, Kriptó. Én, Kara Zor-El. Ünnepélyesen ígérem, hogy a 23. lesz a legjobb évem. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet. Nem tudtam, hogy volt, aki túlélte. Milyen volt egy nap alatt mindent elveszteni? Nem egy nap volt a pusztulás. Nem volt olyan szerencsénk. Hát sajnos nagyon nem tűnik úgy, hogy ennek jó vége lesz. Számotokra. 2026 nyarán
más kriptoniaknak is van ilyen erejük. Nincs, igazából ketten vagyunk, csak ilyenek. És Superman milyen? Ő mindig a jót látja. Én az igazat. ...2026-ban a mozikban.